We'll start today's lecture. Yes or no? Yes. We'll not start today's lecture. Yes or no? Yes. So today our topic is iron metabolism. How many of you like your iron? How many of you like your calcium? No one likes your iron and calcium. That's nice to see. Okay. So, without further ado, iron is an essential trace element. What do you mean by a trace element? Exactly. Its dosage needs to be in microgram. What do you mean by microgram? What do you mean by microgram? Unit of what? Length. What? Can you tell me what is microgram? Come on, man. Oh God, she is so confused. Yes, it's 10 to the power minus 6. At least know your class 1 subjects. Okay. So it's 10 to the power 6 minus 6. That's your microgram. Okay. So the total body iron content is 3 to 5 grams, out of which 73% lies in your blood. That is RBCs. Okay. And iron is being stored in your liver and bone marrow. Iron is essentially present in all cells, and heme is the most predominant iron containing substance. So why iron is important? Okay, the prima facie importance of iron lies in hemoglobin, that is oxygen transport, right? Then you have different metalloenzymes. What do you mean by metalloenzymes? Enzymes which have metals as cofactors. Okay, so some important enzymes are catalase. What does catalase do? What does catalase do? Yes, it breaks H2O2 into water, and yeah. Then we have xanthine oxidase. Xanthine oxidase is a part of which metabolism? Uric acid metabolism, purine metabolism. Okay. Then you have tryptophan pyrrolase, different peroxidases. Okay. So that is the enzymatic function of your iron. And then the other important role is your transporter function. Okay. And transporter function, basically it is in heme, and iron is present in heme and myoglobin. Very good. It is present in heme and myoglobin, and it is stored in transferrin. Is iron stored in as transferrin? No. Iron is not stored in transferrin. Okay. Iron is circulated in the body via transferrin. Okay. It is stored as ferritin and hemosiderin. What is the best source of iron? Green leafy vegetables, your best bet. And then is animal meat and meat products. Fish, okay, chicken, mutton, okay. So, RDA. This is somewhere and something which cannot be helped. You have to mug it up, you have to remember, and you have to answer it in your mind. Okay. So, for adult man and postmenopausal woman, it is 10 milligram. Okay. Premenopausal woman, it is 15 to 30. This is actually important. Pregnant woman, 30 to 60. This is actually important. This will be asked to you across all platforms, right, from first year till your final year. Okay, the RDA for pregnant ladies. Okay, and women need more
iron in their diet because they have the capacity to menstruate, which means don't. Biochemical functions, once again a repeat of things. Component of several functional important molecules required for synthesis of hemoglobin, myoglobin, cytochromes, catalases, peroxidases. Okay. Then you have non-heme proteins which are necessary for electron transport chain. Then you have peroxidases as lysosomal bacteria. You also have catalase which requires iron for its activity. So it plays a very important role in immunity. Now let us look into the metabolism of iron. Okay, let us look into the metabolism of iron. At first, iron needs to be absorbed. Okay, at first iron needs to be absorbed from your gut lumen. Iron needs to be absorbed from your gut lumen, and iron is called one-way substance. Can you tell me why? Yes, iron is very important to the body. Iron is very important to the body. It is only excreted during your absorption only. The amount of requirement and the amount of iron absorption is regulated by a hormone called hepcidin. I will delve into that lecture later. Okay. So it is absorbed from upper small intestine. That is, parts of upper small intestine, please. Duodenum, jejunum, ileum. Okay. And first part of ileum. And in order to absorb iron from your diet, it has to be in ferrous form or it has to be in heme form. What is ferrous form? Hello, what is ferrous form? Yes, Fe2 plus. But the natural state of iron is Fe3 plus. So you need to change Fe3 plus to Fe2 plus in order to absorb iron from your gut. And how are you going to do that? Whether you are going to reduce it or whether you are going to oxidize it? Exactly, you have to reduce it. And that is being done by your hydrochloric acid of your stomach. Okay, that is done by the presence of hydrochloric acid in your stomach. Why is it relevant to you? Why is it relevant to you as doctors? No, this was repeated during calcium as well. And this is true for all divalent metal cations. Suppose you have anemia, you have got iron deficiency, you have not taken your veggies, you have not taken your fish, you have not taken your meat, okay, you have gone vegan, okay. So now you do not have sufficient iron in your body, okay. So the doctor has prescribed you iron. In order for iron to be absorbed, you are supposed to take that iron capsule at early in the morning, empty stomach. You take your iron after food, 70% of it is wasted. Okay. So whenever you are supplementing calcium, whenever you are supplementing iron, you always have to ask the patient to take this medication early morning, empty stomach. But there is a catch. Where is the catch? Iron is highly gastric irritant.
iron is very highly gastric irritant. So if you take iron in empty stomach, what is supposed to happen to you? Pressure on stomach. So his stomach is being pressurized by iron. Someone can redesign it a little better. No, you don't want. No. It will cause excess acid secretion due to its irritable property. That is why, especially in case of pregnant ladies, when they take iron supplements early in the morning, they literally suffer from pretty much nausea and they might vomit their breakfast. If you land up in that situation, it is better to give the iron after the meal so that you can tolerate it. And there, we are happy just to have 30% of the absorption. Okay? But the best way to supplement it is early morning, empty stomach. Why? See, ferric ions are reduced with ascorbic acid, glutathione of food for more soluble feeders form, and this form is more readily absorbed than Fe3+. After taken by intestinal mucosa, the iron will be stored in the form of ferritin in the mucosal cells only till it is transported to where? All roads lead to which organ? Liver. Okay, liver is the Rome of the body. All roads will lead to liver. That is the distribution center and that is the packaging center. Okay. Factors affecting absorption. Iron is mainly absorbed in ferrous form and cystatin C HCl favors the reduction of ferric form to ferrous form. Okay, this will help your absorption. So use vitamin C supplements if you want to increase absorption of iron. Phytates and phosphates, what are they basically? They have a chelating property. What do you mean by a chelating property? You have heard of chelating agents in your inorganic chemistry, right? So what do you mean by chelation? Yes. These phytates and tannates, they have pretty high amount of negative charge and iron has a lot of positive charge. So whenever they are together, this is the iron, it will be surrounded by phytates and tannates. That is why in iron deficiency anemia, it is advisable not to take tea, not to take coffee. Okay, it is advisable not to take tea, not to take coffee. Then we come to achlorohydria. Mostly achlorohydria is physician induced. How? Bandy. Okay. There is a habit whenever anybody is having chest pain or gastric upset, especially as Bengalis, we love our bandies. Another achlorohydria is an autoimmune disorder where your parietal cells are being destroyed, okay, by your humoral immunity. So there are mainly two causes of achlorohydria where you will find iron deficiency because of deficiency of HCl secretion. So now the iron has been absorbed in the mucosal cells.
Okay. How did it come into your mucosal cell? Can iron straight away march through your plasma membrane? Your iron can march through your plasma membrane, yes or no? Can your iron go into your cell directly? Yes, you need a transporter. What are transporters basically? They are basically smugglers. And the name of this particular smuggler which smuggles iron from your gut lumen into your mucosal cells, it is called DMT, divalent metal ion transporter 1. Divalent metal ion transporter 1. This is the pathway so that iron can come from your gut lumen into your mucosal cell. Once it is in mucosal cell, then again you are in soup. Why you are in soup? How did you absorb your iron in your mucosal cell? In what form it was? It was Fe2 plus. You reduced it with the help of HCl. Now the problem is, this Fe2 plus cannot be taken up into your bloodstream. Fe3 plus is easier to transport. So what you will do? There you have an enzyme called ceruloplasmin, which has ferrooxidase activity. It will then again oxidize your Fe2 plus to Fe3 plus. Okay. And once it is done, Fe3 plus will combine with this apoferritin to form ferritin, which is the temporary storage form of iron. Where? Not in the liver, in your mucosal cell. So your intestinal mucosal cells are basically absorbing from the gut and storing it over there only, till the hormone hepcidin comes down. Once this hormone hepcidin comes down, it will allow your stored ferritin in your mucosal cell into your bloodstream. As soon as iron enters the bloodstream, it will be caught. By who? Which was the transporter for iron? I just told it a few minutes ago. Which is the transporter for iron? I just told you minutes ago, man. Yeah, tell you. No. No. Which is the transporter? See, transporter and receptor, they are different. Transporter, receptor and channels, they are entirely different things. DMT is a channel. It's a pore. It's a route. That route is made up of that DMT protein. All of them are proteins only. Once it came into the gut, it got oxidized by what enzyme? Exactly. By ferro. Tell me the name, man. Ferrooxidase. You are oxidizing it, my goodness. Okay. So you have oxidized it, and that oxidized form was bound to ferritin to form ferritin, and now this ferritin is being stored in your mucosal cells. Now hepcidin has come down. Hepcidin is a hormone. This hepcidin will cause your ferritin to get into your bloodstream. Once it reaches the bloodstream, ferritin and iron will separate, and then it will be caught hold by the carrier protein, and that name of carrier protein for iron is transferrin, transporter for ferrin, transferrin. Okay. So iron will enter the plasma in your ferrous state. It will be oxidized in the form of ferric by copper containing protein ceruloplasmin ferrooxidase activity, and this iron
will bind with a specific iron binding protein, that is transferrin or siderophilin. The transport form of iron is transferrin. It is basically a glycoprotein which is synthesized in your liver. So the normal levels of transferrin is about 250 milligram per dl. This will be utilized for diagnosis of iron deficiency anemia. Okay. These two things you have to know. The normal level of serum iron is 18 to 25. The normal level of serum iron is 18 to 25. Okay. And the unit is yes, the unit is microgram. Okay, the unit is microgram. And then you have your total iron binding capacity, which is about 250 to 450. Total iron binding capacity is basically the amount of transferrin that remains unsaturated. That is the amount of transferrin which has not been clogged with iron. That is your total iron binding capacity. Now, the transferrin will take that iron to your liver. In liver, again, the transferrin will release the iron and go back into circulation to catch the next batch of iron from your mucosal cells by the action of hepcidin hormone. And this now free iron will be stored in the liver in the form of ferritin. Now, if we have got adequate diet, suppose we have got adequate diet, you will have very marginal secretion of hepcidin. Very marginal secretion of hepcidin. So, what will happen? The iron will get stored in your mucosal cell, it will get stored in your mucosal cell, it will get stored in your mucosal cell till the mucosal cell will burst. Is that happening in your body? Are you storing your iron in your mucosal cell till it swells like a balloon and bursts? Yes or no? No. Then what's happening? India wants to know, your friends want to know. Help it out. You want to put iron in your mucosal cell till they swell and burst? You want to do that, yes or no? No, you don't want to do that. Thank God. Okay. Are your mucosal cell permanent members like your neurons? Is your intestinal mucosa like your neuron? Have they the longevity of a neuron? Do they live long enough as neurons? What do you think? No. Very good. So, usually due to constant digestion and wear and tear, your mucosal cells will slouch off in about 14 to 18 days. And thereby, the excess iron that was absorbed from your gut into your mucosal cell, they will be replaced by neurons. No, you don't like neurons. His mucosal cells have been replaced by neurons. Think. They will be replaced by mucosal cells only. Okay. So that is why iron absorption is one-way street. That is why iron absorption is a one-way street. That same thing was written in the third slide. Okay. So now ferritin holds about 23% of iron. Where is the rest 70%? Ferritin holds only 23% of the iron. Where did the rest 70% go? Magic, disappeared. Liver has got the storage of 23%. No. Where is the rest 70%? Yes, exactly. Plasma. Plasma where? Plasma where? Dissolved in the plasma. You have iron dissolved in your plasma. Where do you have your iron? In hemoglobin, man. In hemoglobin. So 70% of the iron is there in your hemoglobin. 23% of it is being stored in liver in ferritin form. And my dear fellow is sleeping nicely.
Okay, and the rest 5%, that is the only active iron that you will find where? In your enzymes. Okay, you will find it in your enzymes. Ferritin level in your body is the index of iron stores. So definitely in case of iron deficiency anemia, ferritin will increase or decrease. Ferritin is the iron store. You have not had iron for 3 months. Will the amount of ferritin in your body increase or decrease? It will decrease. Why will it decrease? Because you do not have sufficient iron. So liver will not synthesize it. Right? What about transferrin then? Will your transferrin levels increase or decrease? No. Think. What is the job of transferrin? Catches iron. Okay. So, body has low stores. So, it will prepare more intake. It will try to facilitate the intake. So, what will increase? Your hepcidin will increase. What will increase? Your transferrin will increase. What was total iron binding capacity? The amount of transferrin that was saturated with iron. You have increased transferrin and decreased transferrin saturation. So, TIBC will be increased. This increase of TIBC is the hallmark of iron deficiency anemia. If you have normal levels of TIBC with a decreased ferritin storage, it is not iron deficiency anemia. It is anemia of chronic disorder. Okay? Will be further explained in your medicine classes. Same thing. This picture is clear. Iron, HCl organic acids, Fe3 to Fe2 plus, Fe2 plus DMT got into mucosal cells. In mucosal cells, peroxidase Fe3 plus, apoferritin plus ferritin got reduced, Fe2 plus, still in ferritin form. Now hepcidin comes into the picture. Hepcidin allows this Fe2 plus to percolate in your serum. There celluloplasmin or ferroxidase 2 will be oxidizing it, and this will be captured by apotransferrin to form transferrin, which is the transporter form of iron. This will go into liver. There your transferrin will be released, and this Fe2 plus will be stored in liver, bone marrow, muscles and other tissues in the form of ferritin and hemosiderin, and only 5% of it will be utilized by enzymes of your body, and 70% of it will be utilized as hemoglobin in your body. Excretion is about 1 milligram per day. Iron is not excreted by urine. It is excreted by slouching of mucosal cells, which will get destroyed in its normal cycle through your stool. So, disorder of iron metabolism, it can be iron deficiency or it can be iron overload. Okay. In iron deficiency, you will have reduced hemoglobin synthesis and reduced erythropoiesis that will cause iron deficiency anemia. The most common cause of iron deficiency anemia is hypochronic anemia. That is the pathological feature. The normal size of your RBC is taught in your 5. Yes.
So microcytic means it should be around 3, and there will be central pallor. When you see those RBCs, you will see that center is pale, it is whitish, it is not reddish, and it is smaller than your normal RBC size. Okay. Symptoms are fatigue, dizziness, palpitation, and often edema. Okay. Non-specific symptoms, that is also very common. Now let us come to iron overload, hemosiderosis or hemochromatosis or iron poisoning Okay. What happens is you have an excess overutilization of hepcidin. In chronic diseases, especially in chronic kidney diseases, there is an overload of hepcidin. So the body usually absorbs much more amount of iron than it requires. And this hemosiderin does not have sufficient place to get stored in your liver. So if the liver space is full, then what do you think it is? Where do you think it is supposed to go? Hemochromatosis? It will get deposited everywhere. You will have bronzing of skin. The skin will look like bronze. You will have severe pain in your joints because it will get deposited in that synovial joint of yours. You will have restricted mobility. Okay. And of course, you will have a huge hepatomegaly and a huge splenomegaly. Okay. You will have a huge hepatomegaly and a huge splenomegaly. There is also hereditary route for hemochromatosis. Okay. There is also a hereditary route where enzymes are deficient. Okay. And acquired route caused by excess iron intake, increased hemolysis, and repeated blood transfusions. Can you tell me a few conditions where patients get repeated blood transfusions? Dialysis, yes. But I was looking for a better answer. Thalassemia, exactly. So these children will have severe iron overload. And thankfully now we have oral iron chelating agents. When I was an MBBS student, we did not have oral iron chelating agents. So after each and every 2 to 3 blood transfusions, those kids had to be needed to be admitted to give iron chelators to reduce the overload of iron. Okay. So with this, we have finished today's lecture for iron metabolism. Kindly remember the route, the absorption, and why iron absorption is a one-way street. Okay. And especially do not forget about the RDA of pregnant women, that being how much? Exactly 30 to 60 milligram per mcg per day. So for the maturing reflex, we need to beta 3 receptor suppress, because through beta 3 receptor causing the relaxation of the detrussion muscle. So for the maturing, contraction of the detrussion muscle must, and then the relaxation of the both the sphincter, internal and external. In case of female, there is no prostatic gland and internal urethral sphincter name. In female, there is no presence of prostate and internal urethral sphincter, not external urethral sphincter. External sphincter is present because this is the only voluntary you can control. If you void, if you want to void, time to go, there must be some place, proper place, right? That is our pontine maturing center, stimulation by the cortex, right? So these things you have to understand. In you মানে ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, পড়ছিস না, বয়ে যাচ্ছে কিছু স্টুডেন্টস ছাড়া, তাহলে আর পড়িয়ে কি লাভ? তাহলে তোদেরকে ওইরকম ভাবে পড়ানো ভালো, ওই দিয়ে দেবো, ওগুলো রিডিং করে করে টস দিয়ে করে ক্লাস 1 ঘন্টা ইজ গন। হ্যাঁ, তাই তো? ভেরি ইজি।
ভেরি ইজি। আমার ক্ষেত্রে একটাই মুশকিল, আমার টাইম নেই যে আমি এগুলো বানাবো। সো যদি তোরা কেউ বানিয়ে দিস আমাকে, আমি এখানে ফেলবো আর রিডিং করে চলি। ইটস ভেরি ইজি। তাহলে এত কথা বলার দরকারই হয় না। ফিজিওলজিতে এইচওডি স্যার কিছু সাজেশন দিয়েছেন? দিয়েছেন? এইচওডি স্যার সাজেশন দিয়েছেন? হ্যাঁ বলছে কেউ কেউ, সবাই কিন্তু জানেও না কি সাজেশন দিয়েছে না দিয়েছে। স্যারকে আমি দিয়েছি তো, আমি তো বলবোই। So complete those suggestions to pass. Not only you will pass, you can get good marks also if you prepare of the suggestion. Suggestion na jawa suggestion korle fail kore jabe. If you want to shortlist it from the suggestion, then you will fail, 100% fail. But if you complete the suggestions given by HOD sir, complete them. Okay. So let's start your infant's physiology. Before that, that means you have to understand, what is the fetal circulations? Anyone? What do you mean by fetal circulation? কে বলবে? Fetal circulation exam দেয় তোদের? Umbilical artery, okay, it's coming, good. Anything? That means circulation in the fetus. Fetus means in utero, right? So all of us were born from the fetus, right? So you have to understand, when you are in mom's womb, what are the circulations? This is interesting. What is the circulation? And after the delivery, after coming from the mother's womb with the first cry, what are the changes is imminent and important to survive. তবে আমরা আজকে বেঁচে আছি, আমি ক্লাস নিচ্ছি, তোরা MBBS এ চান্স পেয়েছিস। So each and every step of the fetal circulations, from the fetal circulations for the around 36 weeks, 37 weeks, 9 months, 7 days, inside the womb, the term baby. Hope all of us are born with a term. That maybe some of us maybe preterm baby, but still it is no question at the adulthood. So if you have to know the fetal circulation, then we have to know what is the adult circulations. Any of the students come to the stage and drawn the adult circulations. Right heart, heart কি হয়? Left ventricle, right ventricle, কোত্থেকে blood পায়? Anyone? দেখি তোদের কি লেভেল বানিয়েছিস। কে আসবে? আমি গাইড করে দেবো। কে আসবে বল? Come. So first of all, try to draw 4 chambers. Try to draw. Yes, schematic. Okay, no problem. No problem. Yes. Very good. And then you connect the which from right atrium, from those vessels come to the right atrium connections. Draw it. Yes. Okay. What is this? Vena cava. Right, the superior vena cava. SVC. Yeah. ঠিক করছে। এই কনসেপ্ট না থাকলে কিন্তু মুশকিল আছে। দেন কোথায় পালমোনারি আর্টারি বেরোবে? রাইট ভেন্ট্রিকল। রাইট ভেন্ট্রিকল থেকে পালমোনারি ট্রাঙ্ক বলা হয় আগে। দেন ইট ডিভাইডস ইনটু দ্য রাইট পালমোনারি আর্টারি এন্ড লেফট পালমোনারি আর্টারি। একটা ডট দিয়ে, বা তুই এক কাজ কর না, এখান থেকে না, কি আছে অসুবিধা কি আছে? আমি তো সার্কিট আঁকছি।
pulmonary trunk. Yes, then is what is it? Divide into two. That is a right lung. Pulmonary. তুই এটা এইদিকে আন, আমার এইদিকে আন, আমার এটা রাইট হয়ে গেল। Then it is left. হ্যাঁ, ঠিক। Okay. Very good. Yeah. তাহলে এখানে right pulmonary artery LRPA and then left PA. এখানে একটা লাংস আছে, এখানে একটা লাংস আছে, তাই না? তাই তো? ঠিকঠাক হচ্ছে? লাংস হয়ে যাচ্ছে। Yeah, lungs. Now right ventricle is good. Now what is the others? From the left atrium, which will come? Pulmonary vein. Very good. And then coming from here, right? Connections karo. Pulmonary veins carries deoxygenated blood or oxygenated blood? Oxygenated blood. সবগুলো অত ডিটেলসে করা দরকার নেই, জাস্ট টাচ দেয়। অ্যারো দিয়ে দিয়ে কেন না এখানে আমার ব্লাড যাচ্ছে, নিয়ে আমার লেফট অ্যাট্রিয়ামে এলো, নিচে কোথায় যাবে? থ্রু কি ভালভ থাকে? মাইট্রাল ভালভ, বাইকাসপিড অলওয়েজ। একটা গিয়ে একটা কাজ গোল করার আগে নিয়ে ঠিক আছে, বাস তিনটে হয়ে গেল, এটা জাস্ট অর্ধেকটা। বেসিক্যালি এটা থাকে এইরকম, ইয়া। আর এখানে কি থাকে? এবারও কিন্তু এরকম গোল করে ওই তিনটে যেমন করছি এরকম করে দেয়। সো দিস আর মাস্ট any circulations, any cardiovascular system, cardiac output, resistance, preload, afterload, এই সার্কুলেশন তো বাবা লাগবে। এখান থেকে প্রচুর জিনিস হবে। সো রাইট ভেন্ট্রিকেল, লেফট ভেন্ট্রিকেল থেকে এই লেফট অ্যাট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্ট্রিকেল আসবে, দেন ইট উইল aorta. Okay, you go outside. Dot 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 dot. Yeah. Yeah, this is going to the brain. Very good, fantastic. Then it will come as the descending, systemic and descending aorta, then systemic connection up to the P. আমি যদি অ্যানাটমি বলছি, কি অবস্থা দেয় আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কি করে বলছি। ডিসেন্ডিং আউটার পরে কি হয়? কমন ইলিয়াক ফিলিয়াক হয় না? কমন ইলিয়াক, দেন রাইট কমন ইলিয়াক, লেফট কমন ইলিয়াক, রাইট এর আবার লেফট ইন্টারনাল right iliac, internal iliac, right? Then it will goes. So it is systemic. আর কিছু বাকি থাকলো আমাদের? Okay, coronary artery, ঠিক আছে। So what is happening? You explain me what is happening here. So this is coming from our legs. Okay. One circulation is এখান থেকে বেরোচ্ছে, লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেরিয়ে এটা পুরো আপনার হার্ট বডিতে যাচ্ছে, সেখান থেকে ক্যাপিলারি সিস্টেম হয়ে আপনার What is going on? এইটা তাহলে কোথায় যাচ্ছে? These are the oxygenated blood or deoxygenated blood? This oxygenated blood, right? Then coming to the different body. Then from the bodies it collects the carbon dioxide. Then come infravenously carbon dioxide purno mane deoxygenated blood is coming into the right atrium from the superior part of the body. It's the right atrium. Then this right atrium come to the right ventricle. Then this right ventricle pump to the pulmonary trunk and pulmonary right and left, and this is called the deoxygenated blood. Pulmonary artery carries the deoxygenated blood. Okay. Then this going to the lungs for the exchange, gaseous exchange. কি চেঞ্জ করবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়বে, অক্সিজেন নেবে, নিল, নিয়ে দিস উইল গো টু দ্য oxygenated blood to the left atrium, then to the left ventricle. Left ventricle is presence of oxygenated blood, then this pump out from the arch of aorta, and then descending aorta, and this cycling going on. এইটা কে বুঝতে পারছিস নি বল? থ্যাংক ইউ, গো। এই যে আঁকলো, ও যে কত জিনিস আঁকলো নিজেও জানে না। At this stage of your MBBS student, you all have must at least schematic diagram is essential. বলছে না কেউ ভালো করে হাঁট আঁকো, একটা ভালো করে একটা আর্চার আঁকো। He has done tremendous job
for further today's class. So this is our adult circulations. But now I am going to the fetal circulations. Fetal circulations problem is that in the fetus, lungs is immature. That means this lungs area is very small. This is the lung of very small lung. Key lung? The fetal lung. This is fetal lung. Is very long. Very small, because full of, in the fetus, lung is full of blood, fluid, air, key, fluid, fluid. So lots of fluids are present in the air, in the lung. So there is no question of any pulmonary blood flow. If there is no pulmonary blood flow, there is no questions of any gaseous exchange. If there is no question of a gaseous exchange, then there is not any questions of any circulations on this area. If it happens, very less. Boja geche eta? So if it is not present, it is not needed, তাহলে আমার এখান থেকে রাইট ভেন্ট্রিকেলে এত ব্লাড নিয়ে আসা দরকার কি? Then we have no requirement of the whole blood of right atrium to pass into the right ventricle, because the target of an adult, it was a target, the lots of deoxygenated blood has to pass to lung to get oxygenated blood. But now the fetus is in fetal lung is immature. Is not able to exchange the gases, then there is no requirement of this whole volume of right ventricle area from this right atrium to left atrium. Dorkar nei. There's something is happening here, something is happening to exchange here. That means some shunts are essential in the fetal circulations. Some shunts are essential to carry out our fetal circulations to survive. Now the questions comes, what are the shunts? আমি কিন্তু এখনো ডিটেইলসে ঢুকিনি। shunts কি আছে? নামগুলো কিছু জানিস? কেউ পড়ে এসেছিস কিছু? হ্যাঁ, কি শান্ট? কি ফিউশন ভেন? জানি না, ওই সাহেবদের নাম কি ভেন বলে এটাকে? Okay. No, I am not telling you. The shunts are the presence of some 3 shunts mainly 3 shunts are present in fetal circulations. One is a ductus venosus. One shunt is ductus venosus. Second is foramen ovale. Third is ductus arteriosus. এই তিনটে বুঝলে fetal circulation phase in very short. শেষ হয়ে যাবে। So ductus venosus, foramen ovale, and ductus arteriosus. Simple. বোঝা গেছে? So in case of adult, our lungs are essential for exchange. But in case of fetus, lungs are filled of fluid. So if it is fluid, then there is no questions of any oxygen. If it is less oxygen, now remember the law. Pulmonary vessels depends on oxygen. If it is presence of oxygen, then it is dilates. If it is less oxygen or no oxygen, then it is constrict. It is a rule. It is the rule. If O2 is present in the pulmonary circulations, the vessels will dilate. If O2 is less or no O2, then there is a vasoconstriction. Very good. So in the fetus, the pulmonary vessels are in vasodilatation or vasoconstriction.
Vasoconstriction. So if the pulmonary vessels are vasoconstriction, then pulmonary vascular resistance increases or decrease. If vasoconstriction is there, then pressure is high or low? High. So resistance is high or low? High. So pulmonary vessels vascular resistance is high. Where? In case of fetus. So pulmonary vascular resistance is high in বোঝা যাচ্ছে? ব্যাক ক্যালকুলেশন হচ্ছে, ব্যাক ক্যালকুলেশন। ক্লাস শুরু করার আগে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে তারপরে তোরা ক্লাস ফিনিশ করে বেরিয়ে। So that is the class. So now what is happening? Lungs is immature. Lungs has low oxygen or no oxygen. Lungs is filled in case of fetus with fluid. So there is no questions of any oxygen inside the pulmonary vessels. If the pulmonary vessels are no oxygen, then the pulmonary vessels are vasoconstricted. If vasoconstriction is there, so pulmonary vascular resistance is increasing. Is increasing means systemic vascular resistance is less. Systemic vascular resistance is high above in fetus. So what does mean the systemic vascular resistance means? এইগুলো হ্যাঁ। So these are the system. আমার এটা কোথায় যাচ্ছিল? আমার এটা সিস্টেমে যাচ্ছিল। তাহলে এখানকার এত বেশি যে তারা এটাকে ক্যারি ফরওয়ার্ড করে নিয়ে চলে আসতে হচ্ছে। বাট এইখানকার রেজিস্ট্যান্ট this is less, obviously less হবে, system of resistance less, okay, because this is high, that means this pulmonary vascular resistance is much more. এখানে এত বেশি, the blood is not try to come in the lungs, চেষ্টা করবে না to come in the lungs, because there is no work in the lungs. Lungs এ আমার এক্সচেঞ্জ হবে না in case of fetus. আমার দরকার কি? যে fetus get nutrition and oxygen. If there is no exchange of carbon dioxide and oxygen in lungs like adult, then why blood should pass to the fetal lung? Will not pass. Number one cause is filled with fluid. Number two is a pulmonary vascular resistance is high due to the vasoconstrictions of the pulmonary vessels, as well as decrease of the systemic vascular resistance. তাহলে systemic vascular resistance আমাদের কি হয়? প্রেসার কম থেকে বেশি যায় না বেশি থেকে কম যায়? বেশি থেকে কম যায়। তাহলে বেশি থেকে কমে যায়, তাহলে সিস্টেম সার্কুলেশনে যাবে, খুব ভালো কথা। বাট এখানে একটা প্রবলেম আছে। এখানে প্রবলেম হচ্ছে যে এখানে যদি ব্লাড আমার না যায়, তাহলে এই যে রাইট ভেন্ট্রিকুলের সঙ্গে যে কানেকশনটা আছে সেটা থাকছে, সে যাবে কোথায়? If we don't want to get this blood in the lungs to damage the output of the systemic circulation, then must be some track, must be some bypass, must be some shunt to connect the pulmonary trunk, or better to say left pulmonary artery to the arch of aorta. তাহলে এইখান থেকে এইখানেতে একটা কানেকশন জুড়ে দেওয়া ভালো, because whenever it is coming out, this will come to the systemic circulation. Systemic circulation এ ব্লাড যাওয়াটা জরুরি, তাহলে আমার fetus will get much more blood in the distal part of our body. আমি ব্লাডটাকে নষ্ট কেন করব? So this the connection is called ductus arteriosus. এখানে আর্টারি হচ্ছে কথা। The ductus arteriosus is a connection of mainly left pulmonary artery to the aorta. This is the ductus arteriosus. এই যেটা তাহলে 3 shunts এর 1 shunt এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম। তোরা কতটা বুঝলি জানি না, but I tried my best to understand why this shunt is important in fetus. Because we don't want to pass all the blood from the right ventricle to the lung, because lung is basically collapsed. Basically lungs are filled with fluid.
No oxygenation, no gaseous exchange is possible in the fetal lung. If that is not possible, then why we should waste the blood in running to the lungs? Jabeo na in fact, because there is a pulmonary vascular resistance is high. If it is high, then some sorts of high pressure to low pressure, I mean, if blood take pachiye di, then some sorts of blood is coming like that and it enter into the systemic circulations. With systemic circulations of blood gele, that will come out to the distal part of the body. সেখান থেকে কোথায় যাচ্ছে আমি এখনো আসিনি। তাহলে একটা ডাক্সের কথা একটু বলবার চেষ্টা করলাম। সেকেন্ড হচ্ছে একটা foramen oval is present. Already told you, if right ventricle is pumping the blood to the pulmonary trunk to goes to the blood in the lungs in case of adult, but in case of fetus there is no question of any lung gas exchange. Then why should we pass all the blood volumes of the right atrium to the right ventricle? Then we have to protect, means fetus will protect or God will protect the blood flow from the whole of the right atrium to the right ventricle. That means God wants to take some of blood to right atrium to the left atrium through the foramen oval. So this is the foramen oval. Foramen oval nothing but a opening of the primum secundum and primum, septum primum and septum secundum. What is number of units? So these are the openings at the between the right atrium and left atrium. Right? Now, the sum of the blood we can now reduce to pass in the left ventricle. Well, now last one is ductus venosus. Ductus venosus is another shunt which bypasses the liver, that means fetal liver, to pass into the right atrium. Why? Because in fetus, liver is quite mature. In the fetus, liver is quite mature, so that lots of blood আমরা চাইছি না ওখানে পাঠাতে। So that must be bypassed because this ductus venosus is connected to the umbilical vein, and this umbilical vein is connected to the placenta, and the placenta acts as a lung in case of fetus for the gaseous exchange. Now I tell after the half an hour that the placenta is an important part to exchange, means gaseous exchange, and placenta is connected to the umbilical vein. Umbilical vein carries the deoxygenated oxygenated blood from the placenta. Now, তাহলে এইখানেতে আমি একটু মোছামুছি করে দিই, হ্যাঁ? Okay. So suppose this is a placenta. Okay. Some vessels are placental vessels are there, and now this coming the umbilical cord, right? Umbilical cord e ki thake re? Kota artery, kota vein? দুটো artery বলছে। Actually, from the first beginning of the preparation of the fetus, placental connection to the umbilical cord, presence of two arteries and two veins. But remember, right umbilical vein gone. Right umbilical vein chole যায়. But still, we can't say that is the left umbilical vein. We will only say umbilical vein because there is no right. So one vein, তাহলে ভুল বলছিস, one vein, two arteries. C is correct. So there is, যদি কালার থাকে দেখা যাক, there is mainly two arteries and one is vein. নীল আছে? আচ্ছা। So one is vein. So this is called কি বলে? Umbilical vein. So umbilical vein carries what? Umbilical vein carries oxygen from the mother
not only oxygen, it carries the nutrition. এই যে তুই মুখে হাত দিচ্ছিস, কি কি হচ্ছে বলতো? মুখে হাত দিলি না তুই? দিলি তো? So lots of organism is here, right? Lots of organism is here. Definitely আছে। ও দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে, এখানে হাত দিচ্ছে, তারপর মুখে দাঁতে হাত দিল। That means your organism is going inside in daily. But you not only the daily you are not getting into fever, etc., infections. Why? Because of immune system, right? So each and every day you are dealing with the immune system, and immunity is a big thing. Anyway, so umbilical vein carries the oxygen, and this oxygen will carry out to the heart. আমি হার্টে নিয়ে যাব, কি হবে নিয়ে যাব? তাহলে এখান থেকে বেরোলো, এখানেতে মনে কর আমাদের কি আছে, লিভার আছে। তাহলে কিছুটা পোর্শন এখানে ঢুকবে, কিন্তু যদি আমি বেশি পোর্শন ঢুকিয়ে দিই, if we enter the umbilical vein composition of blood, amount of blood or percentage of blood more in the liver, then there is a huge mixing of portal vein. এখানে আমার portal vein আছে, আর কি আছে না আমার আইভিসি আছে, তাহলে আমি এখানে আইভিসি এঁকে দিলাম। তাহলে আমি চেষ্টা করব যে লটস অফ ব্লাড বাইপাস দ্য লিভার, যাতে এখানে না গিয়ে এখানের সঙ্গে কানেকশন হয়ে আবার সে এখানে এসে রাইট অ্যাট্রিয়ামে আসে। চাইছি না, আমি চাইছি কি টু কানেক্ট দ্য umbilical vein, maximum of blood bypassing the liver. There must be a connection. And this connection is called shunt, and that is called ductus venosus. দুটো ভেন আছে, আইভিসিও ভেন, umbilical vein তো itself is a vein. তাহলে তিনটে শান্টের গল্প মোটামুটি আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। That is must essential in case of fetal circulation. So whenever you are getting any questions, first think about the shunt. Don't go right away at the circulations. That will be mental fatigue. That will create no interesting. Now you are interested because you know the three shunts. That is, few of students are interested, not all, I know. But still, these three shunts are much more important to carry out the further fetal circulations. One is ductus venosus, that is connected to the umbilical vein to the IVC, and that IVC মানে আমার এইটা। So this IVC will ultimately come to the জোড়া লাগিয়ে দেখো, এখানে জোড়া লাগিয়ে কোথায় এলো, রাইট অ্যাট্রিয়াম। কি ব্লাড নিয়ে আসছে এটা, অক্সিজেনেটেড না ডিঅক্সিজেনেটেড? mix, but mainly it coming as a oxygen and nutrition specially. তাহলে এই যে নিউট্রিশাস অক্সিজেন ব্লাডটা must be in this circulation to get the organs, oxygen and nutrition of the fetal organs, তাই তো? Getting the nutrition, oxygen from the placenta via the umbilical vein, bypassing the liver to the ductus venosus, connection to the IVC, and then ultimately drain into the right atrium. The right atrium is drained হয়ে গেল, superior vena cava থেকেও কিন্তু আসছে, মাথা ফিটাসে তো মাথা আছে রে বাবু, and the fetus also carrying the, এটা কি oxygenated blood না deoxygenated blood? Deoxygenated blood. So deoxygenated blood, mixing blood is coming in the right atrium. The right atrium में अच्छा करे जल, ये blood जमा, mixing. Now, do you want to flow this blood into the through the tricuspid valve to right ventricle? ও বলছে না, কেন রে? কেন না? লাংসে জল, লাংসে পাঠাবো না, লাংসে পাঠিয়ে আমি নিউট্রিশাস ব্লাডটাকে নষ্ট করব না। তাই আমি কি করব, এইখান দিয়ে পাঠিয়ে, গড বলেছে, আমি বলিনি।
right to left sun. Now, foramen oval is a right to left sun. It will come. It will come কোথেকে আসবে? Right atrium to the left atrium. Here pressure is high because there is no blood now is coming from the lungs. Blood ही नहीं, blood flow ही नहीं. Pulmonary vascular resistance is high. Systemic venous vascular resistance is low. So we have to pass in the systemic circulation. Very low. So now this is coming in the left atrium. Now it comes to the left ventricle. Then this left ventricle connections to the arch of aorta. But some of the blood will come also here, and then it will come in the ductus arteriosus. So if it is in case of ductus arteriosus, then it is fine. I mean, lungs but through the connection of left pulmonary artery to the aortic arch, it goes into the ultimately systemic circulation to getting the blood and nutrients. Blood means oxygenated blood is coming. Still some sorts of blood have to pass to the lung. Why? Because lungs also need to mature, need to develop. So some sorts of blood must be needed, and that is only the 80% of the blood can pass through the 80% blood can pass through the lung. Only the 80% of whole blood cells, 8% of the blood will pass to the lung for the development of the further lung, for the development of lung tissues, so that after the birth, when baby first cry or taking breath, can push the fluid to accumulate the air. I'm coming. তাহলে কি হলো আপাতত? What is happening up to this point? Fetal lung is immature. Fetal lung is full of fluid. There is a lack of oxygen. There is a rule that if in pulmonary circulation, if oxygen is less, then there must be a vasoconstriction. There must be vasoconstriction. If it is vasoconstriction, that means pulmonary vascular resistance will be low, high. ভুল বলে বলবি না স্যার, আমি দেখছি your attention. Your attention means your higher function is going on or not. You know already your higher functions test already done. Today is exam. Okay, so higher function test is very important for your day-to-day life also. And higher function test, within this higher function test, there is the attention test is there. So this is your attention that's here. I am telling wrong. Your attention So in this way, your concentration will be, if you fail to concentrate, you can't understand the fetal circulation. So now this is happening. The blood is not, don't want to pass the blood all the pulmonary circulation. So rather we want to pass in systemic circulation through three ways. Number one, we want to get much more blood bypassing the liver by the ductus venosus, and then this has come out in the right atrium. Then again we are much more greedy. Fetus is much more greedy to get more oxygen rich blood. So maximum of this, around 80% of this blood goes to the right to left shunt, and this left atrium is collection. And then only this comes to the left ventricle, and from left ventricle goes to the arch of aorta. Even if some of the blood, right ventricle, some of the journal says that only the oxygenated and nutritious blood pass through the left atrium, and the deoxygenated part of the FVC and IVC proper is going into the right ventricle. And then these right ventricles passing to the pulmonary tongue, and then 8% goes into the both lung, and rest of this pass through this ductus arteriosus to the systemic circulation. But I don't believe this, because the mixing is there. Obvious mixing is there. How there is no filter is there? How they can say that only the nutritious and oxygenated blood is passed? No, I don't support it mentally, but it's written. Some of
some of the journals also written, but some fallacy is there. Mixing blood is going on. Mixing blood is going on. It is no chance. But yes, that is a definitely oxygenated blood. Much more oxygen is present by this way from the placenta by the carrying of the umbilical vein through the ductus arteriosus, IVC, right atrium, left ventricle, system circulation, sum of blood, right atrium, left ventricle, pulmonary trunk, then through the ductus arteriosus into the system circulation. So now we are using 4 shunts. 3 shunts are important for the fetal circulations. এই পর্যন্ত বুঝেছিস? কতদূর বুঝেছিস? 80% না 90% না 10%? 100%? আমি বুঝি না 100%. How can you say that? Anyway, so fetal circulations means nothing about the shunts. You have to establish the shunt to maintain the fetal circulation. Otherwise, fetal will die. But if the shunts are present after the birth, then you will die. Why? Now my question is why? Now, when first baby comes, we'll always search for the baby immediate cry. Immediate cry means he or she will take the air. Kede utlo. That means lungs was fulfilled with the fluid. Now he or she is getting air to replace the fluid. Suppose this is alveoli, full of water are there. Now O2 is coming. Now this is dispersion of the fluid into the lymphatic drainage. So these are going out throughout the lymphatic drainage. Fluid will come out, and here O2 will be this way. Now my rule was that if in pulmonary circulation, in a pulmonary system, O2 is much more, then pulmonary vessels will constrict, dilate. Very good. So if O2 is present, then pulmonary vessels are dilated. If it is dilatation, pressure or resistance will fall. Now increase. Fall. Very good. So if it is increasing, so pulmonary vascular resistance will now fall. If it is fall, then there must be systemic vascular resistance becomes high. So there is no need now of this shunt, ductus arteriosus. চলিতে পারে না কেন? এইবারেতে কিন্তু আমার লাং ফুলতে আরম্ভ করেছে। এইবারেতে আমার লাং ফুলতে আরম্ভ করেছে। These lungs are now getting expansion by getting air and fluid disbursement throughout the lymphatic drainage. So now this oxygen will come out, the pressure will fall. So maximum blood wants to get into this lung for the gaseous exchange. Why? তুমি যখনই ডেলিভারি হয়েছো, clamp করে দিয়েছো, কোথায়? Cord clamp. Remember, in the cord there is another product is there that is called Wharton's jelly. Wharton's jelly's main action is physiological contraction of the umbilical vessels. Physiological contraction. আর আমি যদি clamp করে দিই, this is the clamp we are using regularly after the seizure, after 2 minutes of delivery. Basically, we want the gas of blood pass to the fetus first to the baby to avoid the newborn anemia. So that after the 2 minutes we can clamp. After the clamp, there is no connection with placenta. That means there is no connection of any oxygen, nutritious, কিছু নেই। তাহলে অক্সিজেন পাবে কোথা থেকে? এবারে lungs. Now it will come to the lungs. So there is no need of this duct. So there is no need of this foramen. So remember, this foramen ideally till 1 year it get closed day by day, but 15 to 25% all of us may present very small parts of foramen ovale, and foramen ovale after the disappearance it is called fossa ovalis. This is called fossa ovalis.
So after this, it is called fossa ovalis. তাহলে এই ডাক্টাস ভেনোসাসের কি আর কোনো রোল আছে? There is no role of this ductus venosum. What is happening here? Ductus venosum কি হবে? Ligamentum venosum. This will transform into the ligaments হয়ে যাবে, ligamentum venosum. Ductus arteriosus কি হবে? Ligamentum arteriosum. So these all will be closed. No need, because now pulmonary vascular resistance is less. So blood will full. এখন আর 80% না, 90% blood এদিকে যাবে to exchange that, and this blood will come up through this way. Pulmonary veins আসবে, left atrium, left ventricle, pump out oxygenated blood throughout the body, and carbon dioxide full blood is come to the IVC. But remember, in the fetus, these systemic circulations is ultimately come into a iliac, ultimately transform into the umbilical arteries. Umbilical arteries. বোঝা যাচ্ছে? So left and right internal iliac is goes to the both umbilical arteries. So during fetal life, the deoxygenated blood is coming, taking all the carbon dioxide into the placenta for the gaseous exchange to get the oxygen. তাহলে এ কিন্তু আমাদের এই পথে যাচ্ছিল, বাট ভেন কিন্তু যাচ্ছিল আমাদের এই পথে। So these are coming for the gaseous exchange. Now after the delivery, there is no questions of here. There is no question of any gaseous exchange or to get any nutrition from the placenta. Placenta সঙ্গে fetal or placental barrier আর নেই. The baby has come out. Baby has come out, and whenever baby come out, then he breathes first by showing your cry. সে তো বলবে না হ্যাঁ আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি দেখ তোরা নিচ্ছি দেখ, বলবে না, he or she will cry. First cry is very essential. And আমাদের হেডেক থাকে এটাই, আমরা যখন সিজার রুমে থাকি, প্রেজেন্স একটু দেখছি, মোবাইল দেখছি, whenever baby is come out of head, then I am 1000% active, because if he or she didn't cry rapidly or instantly, then I have to manage within the golden hour, and that is only the 30 seconds. If we miss the period, then the patient may die, may come into the cerebral palsy, and may come with a neurological problem, etc. That's the golden period, and that's why we take our consultation fees is huge for that. If it is cry, must be no problem at all. After all, ja hobe dekha jabe. But if didn't cry, then I am the person I can save and we can change the neonatal situation within the 30 to 60 seconds. If it is a golden period we missed, then the baby brain may damage, because if baby didn't get oxygen, that means brain cells didn't get oxygen, and that is a permanent damage for the brain. That is a permanent damage for the brain. So in this way, this oxygen is very much important to displace the lungs fluid, right away into the lymphatic drainage to get oxygen. Pulmonary vessels will dilate, and so the resistance will fall. Now the resistance is fall means blood circulation is go maximum to the blood for the oxygenations, and oxygenated blood is come to the pulmonary vein to the left atrium, left ventricle, again pumped out through upward and lower, and then carbon dioxide is getting through the IVC, and then IVC is getting the deoxygenated blood come to the right ventricle, and then right ventricle through the pulmonary tongue, right and left. There no need of any ductus arteriosus. If it is present in case of preterm, I saved around 500 baby patent ductus arteriosus. That is called PDA. Patent means রয়ে গেল after the birth. The presentation will be what? এইদিকে আর ব্লাড যাচ্ছে সব ব্লাড এদিকে হুসুস করে যাচ্ছে. So there is a murmur, that is called machinery murmur, hush, and load on the lung much more, অনেক বেশি ব্লাড চলে যাচ্ছে লাংসে. So respiratory failure, respiratory distress, ultimately the whole blood will come out also in the through the pulmonary vein, the left atrium. So
left ventricular failure also be there, because this blood is come out in the left ventricle, and left ventricle pump huge amount of blood have to pump. Huge amount of blood has to pump. So in this way, the patient may catastrophically may die within the 2 to 3 days. What does it mean? What to do? One important medicine is there, that is the non-steroidal anti-inflammatory drug, NSAIDs. What does that mean? Indomethacin or ibuprofen is used. Why? Because the prostaglandin synthesis is suppressed. Because remember, patency of these patent ductus arteriosus is maintained by 3 factors. Number 1 is less oxygen. Number 2, bradykinin, much more bradykinin. And number 3, much more PGE2. So less oxygen was there. In case of fetus, there is less oxygen is there. So that's the patency. But why did it come from the bradykinin? Vasoconstriction. Vasoconstriction of what? Pulmonary vessels. Vasoconstriction হচ্ছিল না তখন? Why? Oxygen was low. If oxygen was low, pulmonary vessels are vasoconstrictor. Vasoconstriction. After the vasoconstriction, bradykinin will release to patent this one. The ductus arteriosus patency will be there. And also, from the maternal side, from the placenta, prostaglandins from the maternal side will come into the blood, and this PGE2 helps for the patency. If I use the medicine, indomethacin, after suspecting or echocardiography, that is patency, PDA is patent in the 1 to 2 days, especially in the preterm babies, then we definitely use, and I have used several patients for the non-steroidal anti-inflammatory drug to inhibit this one. This is the important culprit, because oxygen is present. Oxygen is present means there is not be less oxygen will be present, and if oxygen is present, there is no question of any vasoconstriction. If there is no question of any vasoconstriction, then there is no question of any bradykinin release. So only the one option is there in the blood circulation, presence of high concentration of the PGE2, and that causing the patency of the ductus arteriosus. Ductus arteriosus থাকা যাবে না. Ductus arteriosus হলে কিন্তু বিপদ. If it is not corrected, few patients does not recover from the mime medicines, and then patent ductus arteriosus occlusion therapy or surgical therapy is there, ballonplasty is there, everything is there to occlusion this one by the special device, to block this one. But normally 3 to 7 days must be fully closed. If it is not closed, then the bounding pulse, circulatory failure, wide pulse pressure, these are features. What do you mean by wide pulse pressure? Means systolic BP is high, diastolic BP is low. Why? Because lots of blood is coming in the left ventricle. Left ventricle has to pump out systolic in the systole. So systolic BP will be higher, but diastolic will be low. Then the gap will be higher in case of patent ductus arteriosus. So wide pulse pressure, respiratory failure, heart failure, respiratory distress is the presentations, clinical presentation of the patent ductus arteriosus. This must be closed within the 3 to 7 days. If it is not closed, then you have to give in the medicines after confirmations by echocardiography. Yes, the patent ductus arteriosus is there. The Dopplers are also there. Echo Doppler is doing a fantastic job to diagnose very early, and you have to detect, otherwise patient may die. So patent ductus arteriosus is very common in the preterm baby. In the term baby also this is present. I have came across many term patients having this patency of this ductus arteriosus. So this is dangerous son, which must be present in the fetus, but must not be present in case of newborn or baby after the birth. So there must be some transition period, right? Whenever fetus coming to the earth, there is a transition period. Transition period, first option is key, the breathing. First of all, breathing, then circulatory system will be opened up. Then the pulmonary vascular resistance will fall. Systemic vascular resistance will up. These are the transition period is essential for the fetal to newborn baby transitions. Fetus থেকে newborn এ আসার আগে এটা আমাকে করতে হবে। বোঝা গেছে? Fossa ovalis is formed 1 to 2 years এর মধ্যে ক্লোজ করতে পারে, নাও করতে পারে। আমাদের মধ্যেও কারো কারো হয়তো আছে 15 to 25% cases. It's very small opening is there. I have seen also 5 years, 6 years of ages, small patent foramen ovale is present. No worry, no tension, but it may create some murmur also. That's why I go for echo
to detect any abnormal things is there. Ductus venosus is going to the ligamentum, is a venosum. But what about the umbilical vein? Ki hobe ota? Medial, umbilical. Median na medial? মনে হচ্ছে মিডিয়াল, দেখিস কি বলছিস। আর আর্টারিগুলো কি হবে দেখবি। আই ডোন্ট নো অ্যানাটমি ভাই, কিছুই জানি না অ্যানাটমি। সো সামথিং লিগামেন্ট উইল বি দেয়ার, এইটুকুই মনে আছে লিগামেন্ট হবে। এগুলো সহজ তাই মনে আছে, লিগামেন্টাম ভেনোসাম, লিগামেন্টাম ভেনাস তাই ভেনোসাম, লিগামেন্ট আর্টেরিওসাম, আর্টারি তাই আর্টারিওসাম, and the fossa ovalis is the foramen ovale will be formations. Now it is clear. 10% of patient হাত তোল এই স্টুডেন্টস, কে কে বুঝলি আর কে কে বুঝলি না, কে কে বুঝলি দেখি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 হয়ে গেছে, চল, ভেরি গুড। সো এনি কোশ্চেন্স ফ্রম দিস, এনি কোশ্চেন্স? ASD and VSD is there, atrial septal defect, ভেন্ট্রিকুলাস মানে এইখানে ফুটো আছে বা এই ফুটোটা রয়ে গেছে, আরেকটা ফুটো হয়েছে, ইন দ্যাট কেস দিস আর দ্য VSD, ASD, arterial septal defect, sorry, atrial septal defect, ventricular septal defect, septum থাকে ওখানে একটা, these are the septum, and there is a this one, and that is also surgical must. There is no medicine to close the opening. If it is in case of ASD only, some patients may come with a very short small opening. In that case, that can be recovered spontaneously with the age. Otherwise, if it is VSD, it's not repairable with age. After the gaining some weight, the cardiovascular surgeon will close that. Okay, thank you. deficiency or এরকমও দিতে পারে ডিফেক্টিভ পেন্টোজ ফসফেট pathway may lead to hemolytic anemia. এবারে হচ্ছে কি জাস্টিফাই, তোমাকে এটা জাস্টিফাই করতে হবে বা এক্সপ্লেন করতে হবে। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন? বলতে পারবে? বলো। দিস ইজ পিডিএ পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে, বলো হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স। তোমাকে এই প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে না, সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি আমি এটার উত্তর দেবো। তুমি বলো পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ের ইম্পর্টেন্সটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে? কেন ইম্পর্ট্যান্ট? হোয়াই ইট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট? গ্লাইকোলিসিস যেমন ইম্পর্ট্যান্ট এনার্জির জন্য, ক্রেবস সাইকেল এনার্জি এটিপির জন্য, তো পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে কিসের জন্য ইম্পর্ট্যান্ট? এটা যদি না, এটা বডিতে আছে কেন এই পাথওয়েটা? তুই বলো, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস? এই কথাটাই জিজ্ঞেস করে এক্সামিনার। বলো, দাঁড়াও, তোমার নাম কি? পড়াশোনা করছো না? পরীক্ষা তো সামনে, কি ইম্পর্টেন্স? হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস। তুমি তো পারো, অন্য জিনিস নিয়ে গেলে। কি করে হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস করে পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে? হাউ ইট হেল্পস হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস? এদিকে কি পড়াবো আমি তোমাদের? কি পড়াবো আমি? তোমরা যদি অ কখন না জানো, তাহলে আমি ঐক্য, বাক্য, মানিক্য পড়াবো কি করে? অ কখনটা তো জানতে হবে। 1 নম্বর হচ্ছে এনএডিপিএইচ প্রোডাকশন। হ্যাঁ, তারপর তুমি বলো সেকেন্ড ইম্পর্টেন্স কি? হ্যাঁ, কার্বন হোমিওস্ট্যাসিস বলে কোনো কথা। হ্যাঁ, এইচএমপি শান্টের ইম্পর্টেন্ট কি? এইচএমপি শান্ট, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে সবগুলো এক। রাইবোজ এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, একটা এনএডিপিএইচ, একটা হচ্ছে রাইবোজ। না, রাইবোজ কোথায় লাগে? রাইবোজ না হলে আরএনএ ডিএনএ তৈরি হবে না তো।
আরে নিউক্লিক অ্যাসিড, হেরিডিটারি মলিকুল, ডিএনএ, আরএনএ, এগুলো আসবে কোত্থেকে? এই রাইবোজ কোত্থেকে তৈরি হবে? রাইবোজটাই ভেঙে আমাকে রিডাকশন হয়ে ডিঅক্সি রাইবোজ হয়। পেন্টোজ ফসফেট পাতের ইম্পর্টেন্স না জানলে তুমি পেন্টোজ ফসফেট পাতের ডিফেক্ট হলে কি হবে তুমি কি করে জানবে? বা ডিসিজ পিডিএইচ ডেফিসিয়েন্সি হলে তার কি এফেক্ট হবে সেটা তুমি কি করে জানবে? হাউ ডু ইউ নো? You must have to know the general importance of every pathway. কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম তো তোমার সিলেবাসে আছে, তার কদিন পরে তোমার পরীক্ষা আছে, তুমি কেন জানো না তাহলে? এই পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে দুটো, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে কিংবা এইচএমপি শান্ট সেম। নাম্বার 1, production of NADPH, not NADH, NADPH. Number 2, production of pentose sugar, that is ribose. এবার এই দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা বললাম। এই দুটো জিনিস না বললে কিন্তু হবে না। NADPH কি কাজে লাগে? রাইবোজ যেমন আমার লাগে, এই বছর তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে কি করবে? কিছুই পড়ো না। রাইবোজ থেকে আরএনএ হবে, আবার রাইবোজ থেকে ডিঅক্সি রাইবোজ হবে, সেখান থেকে হবে ডিএনএ। তাহলে আরএনএ ডিএনএ তৈরি করতে গেলে এর দরকার, এটা আসবে কোত্থেকে? আর কোথাও রাইবোজ তৈরি হয় না। আমরা তো ডিএনএ আরএনএতে একটা বেস পাবো, একটা সুগার পাবো, একটা ফসফেট পাবো। সুগার হবে হয় রাইবোজ নয় ডিঅক্সি রাইবোজ, রাইবোজটা থাকবে আরএনএতে, ডিঅক্সি রাইবোজ থাকবে ডিএনএতে। হয় সব কুইক কামস, কোথেকে আসবে? আর কোনো জায়গা নেই আসার। পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর আরএনএ ডিএনএ সিনথেসিস and because of the production of the ribose. রাইবোজ কি করে তৈরি হয় মনে আছে? পাথওয়ে, হ্যাঁ কি করে হয় বলো? গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে শুরু করো, তারপরে গ্লুকোজ 6 ফসফেট, তাই হলো গ্লুকোনোল্যাকটোন। এখানে কি লাগবে বলো? মাঝখানে কি লাগবে? কি লাগবে? এই যে এনজাইমের কথা আমি বলছি, গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এখানকার কোএনজাইম কি? এইখানেই তৈরি হয় NADP is converted to NADPH প্লাস হাইড্রোজেন আয়ন। NADP এর মাঝখানে একটা চার্জ থাকবে, হোয়াট ইজ পজিটিভ চার্জ। তারপরে এই গ্লুকোনো 6 ফসফো গ্লুকোনোল্যাকটোন, এখান থেকে কি হয়? 6 ফসফো গ্লুকোনেট, এখানে হাইড্রোলিসিস হয়, ওয়াটার লাগবে একটা, হাইড্রোলিসিস হয়ে 6 ফসফো গ্লুকোনেট, ঠিক আছে? তারপরে কি হয়? কি করে তৈরি হয়? কি করে তৈরি হয়? এখানে আরেকটা লাগে, NADP তৈরি হয়, NADPH তৈরি হয়। এখান থেকে দুটো সোর্স আছে, দুটো এনজাইমেটিক রিয়াকশন, একটা ডিসিসপিডিএইচ আর একটা এটা হচ্ছে গিয়ে, এখানে যেমন গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে শুরু হয়েছে, সেই জন্য এনজাইমটার নাম হচ্ছে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এখানে শুরু হয়েছে কি হয়েছে? 6 ফসফোগ্লুকোনেট, তাহলে এটা হবে 6 ফসফোগ্লুকোনেট ডিহাইড্রোজেনেজ।
তোমাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারলে তোমরা পড়োই না, তারা আমাকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে? পড়োই না, তা আমার ঘরে কি আসবে যে এটা কি হলো সেটা কি হলো? হ্যাঁ, তোমরা না পড়লে আর আমাকে কি জিজ্ঞেস করবো? আসতেই পারবে না, না জানো না, কিছুই করো না, তাই আর কি আর জিজ্ঞেস করবে? সেই জন্য তাই জিজ্ঞেস করলাম। বললে তো জিজ্ঞেস করবে আমাকে, এই জায়গাটা আমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। না পড়লে আর কি বুঝবে, আর কি জিজ্ঞেস কিভাবে করবে? হুম, না ঘরে পড়ো, না ক্লাসে শোনো, কিছুই করো না। হ্যাঁ, না ফুর্তি করার জন্য আসা হয়েছে আজকে টোটাল। বেশিরভাগের কথা বলছি, ইফ নট অল। আমি জানি কিছু ছেলে পড়ে, তারা যে এর মধ্যে পড়ছে এই পরিবেশে, আমি তাদেরকে স্যালুট জানাই। এই পরিবেশে কিন্তু পড়ার পরিবেশ একদমই নেই। there is no academic environment here. হ্যাঁ, আমরা একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে সারা জীবন মানে অতিবাহিত করেছি। আই হ্যাভ স্পেন্ড। এইখান থেকে হবে রাইবুলোজ 5-ফসফেট। আচ্ছা, রাইবুলোজ 5-ফসফেট, রাইবুলোজ আর রাইবোজের মধ্যে কি তফাৎ বলো? হোয়াট ইজ রাইবুলোজ আর রাইবোজের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি দেখি? রাইবুলোজ হচ্ছে গিয়ে কিটো সুগার, আর রাইবোজ হচ্ছে গিয়ে অ্যালডোজ সুগার। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে রাইবুলোজ 5-6-ফসফেটের থেকে আমরা যদি একটা আইসোমারেজ দিই, তাহলে কি হবে? রাইবোজ 6-ফসফেট লিখেছি, 6-ফসফেট হবে না, 5-ফসফেট। কারণ 5টা কার্বন, তো 6টা কার্বন নেই, তো 5-ফসফেট হবে। ভুলটাও তোমরা ধরতে পারছো না, সিম্পল ভুলগুলোও ধরতে পারো না তোমরা। আমি লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে ভুল করে ফেলি, সেটাও ধরতে পারবে না। এমন একটা অবস্থায় তোমরা আছো, একদম পাতি ভুল করি যদি লিখি, তাও ধরতে পারছো না। রাইবুলোজ 6-ফসফেট হবে কি করে? কারণ 6টা কার্বন নেই তো। তাহলে এখান থেকে একটা আছে আইসোমার, এই যে এইভাবে আইসোমার। তাহলে এইভাবে রাইবোজ 5-ফসফেট এখানে তৈরি হলো, দেখো এখানে NADPH তৈরি হলো, এখানে NADPH তৈরি হলো, এই NADPH এখানে তৈরি হলো। এই যে বললাম, এই জন্য এই পাথরের ইম্পর্টেন্সটা আছে এই জন্য, আর কিছু না। পরের ফেজ আছে অক্সিডেটিভ ফেজ, তারও ইম্পর্টেন্স আছে কিন্তু লেস। ইট ইজ আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফেজ আর ইরিভার্সিবল ফেজ। এই ফেজগুলো কিন্তু সব রিয়াকশনগুলো সব রিভার্সিবল নয়, একটাও রিভার্সিবল নয়, সবগুলি হচ্ছে ইরিভার্সিবল রিয়াকশন। পরের ফেজ যেটা আসছে সেগুলো কিন্তু রিভার্সিবল। তো আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম, মানে তোমরা তো জিজ্ঞেস করোনি, ভালো ছেলে হলে জিজ্ঞেস করবে যে রাইবোজ যে পেন্টোজ ফসফেট ডিফেক্টিভ হলে পরে NADPH প্রোডাকশন বন্ধ হবে। কিন্তু রাইবোজের প্রোডাকশন বন্ধ হবে না কেন? হবে না, সের উত্তর আমি কিন্তু দেবো না। আমি সেটা তুমি পড়ো আগে, তারপরে দেবো, কারণ ওই উত্তর আমি তোমাদেরকে দিয়ে লাভ নেই। যেটা দরকার সেটাই তোমরা আগে জানো। ইম্পর্টেন্স অফ দ্য পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে আমি বলে দিলাম। তার মধ্যে এই যে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়, ইট ইজ ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অর লেস প্রোডাকশন অফ দ্য NADPH। NADPH এর যদি বলো NADPH আর কোথাও থেকে তৈরি হয় না, NADPH আরো দু জায়গা থেকে তৈরি হয়, তবে খুব কম অ্যামাউন্ট। 95% অফ NADPH তৈরি হয় এই দুটো সোর্স থেকে, মানে দুটো এনজাইম যেটা লিখলাম, একটা গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ যেটা হচ্ছে মেন সোর্স, আর একটা হচ্ছে 6-ফসফোগ্লুকোনেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এই দুটো স্টেপ হচ্ছে গিয়ে সিনথেসিস অফ দ্য NADPH। এই দুটো এনজাইমেটিক সোর্স হচ্ছে গিয়ে সোর্স অফ NADPH। এছাড়াও আছে আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনেজ, ম্যালিক এনজাইম, এখান থেকেও NADPH তৈরি হয়, বাট ভেরি মাইনিউট অ্যামাউন্ট। ভেরি মাইনিউট অ্যামাউন্ট। কিন্তু হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়াটাকে কেন হয়? Why hemolytic anemia occurs in GCPDH deficiency?
আরবিসি মেমব্রেনটা রাপচার হয়। কেন রাপচার হয়? রিডিউস গ্লুটাথায়ন কমে যায়। রিডিউস গ্লুটাথায়ন কমে যায় কেন? অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়ন রিডিউস গ্লুটাথায়নে কনভার্ট হয়, সবসময় হচ্ছে। সবসময় রিডিউস গ্লুটাথায়ন অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়নে কনভার্ট হচ্ছে টু কমব্যাট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, আর সবসময় রিজেনারেশন হচ্ছে। এই রিজেনারেশনটা বন্ধ হয়ে যায় এনএডিপি না থাকলে। রিজেনারেশন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কন্টিনিউ করবে। হ্যাঁ, এবারে এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের মধ্যে যদি আমি প্রাইমাকুইন দিই, প্রাইমাকুইন হচ্ছে কি অক্সিডেটিভ ড্রাগস। আমি একটা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস আছে, তার উপর প্রাইমাকুইন দিচ্ছি, মানে সোনাই সোহাগা আর কি। তার সেই জন্য হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। এইবার আসল ব্যাপারটা কি, রিয়াকশনগুলো কি, রিয়াকশনটা কি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়? তো আমাদের বডিতে সবসময় H2O তৈরি হচ্ছে। এটাও তৈরি হতে পারে, এটাও তৈরি হতে পারে। H2O তৈরি হচ্ছে, সবসময় তৈরি হচ্ছে। কেন তৈরি হচ্ছে? অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। তাহলে এটাকে কাউন্টার করতে হবে। যদি এটাকে কাউন্টার না করতে পারি, এই জিনিসটা কিন্তু হার্মফুল, দিস ইজ ভেরি হার্মফুল। এটা কি করবে? এটা এইটা আরবিসি কে ডিস্ট্রয় করে, আরবিসি কে ডিস্ট্রয় করবে। এটা যদি প্রোডাকশন প্রচুর পরিমাণে হয়, মেমব্রেন of RBC is ruptured. যার ফলে হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তৈরি হয়। কিন্তু হয় না, কিন্তু হয় না। কেন হয় না সেটা আমি বলবো। আবার হওয়ার কথা, যে পরিমাণে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হয় বাই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, সেই হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড কিন্তু আরবিসি মেমব্রেনটাকে ডিস্টার্ব করে দেবে। ডিস্টার্ব করে দিয়ে ওটাকে হিমোগ্লোবিনটা বেরিয়ে আসবে। হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসে, হিমোগ্লোবিনটা ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। এই জন্য ডার্ক কালার ইউরিন হয়। ডার্ক কালার ইউরিন নট ডিউ টু বিলিরুবিন। ডার্ক কালার ইউরিন যেটা ডেভেলপ করে G6PD ডেফিসিয়েন্সির জন্য, দ্যাট ইজ ডিউ টু passage of hemoglobin through the urine. Passage of hemoglobin, hemoglobin is coming from rupture of the RBC. আরবিসির ভেতরে হিমোগ্লোবিন থাকে, আরবিসির বাইরে কোথাও হিমোগ্লোবিন থাকে না। আরবিসি ভেঙে গেলে হিমোগ্লোবিনটা যাবে কোথায়? ওটা বাইরে চলে আসবে। আর বাইরে চলে গেলে যদি সার্কুলেশনে যদি ঘোরে, ওই হিমোগ্লোবিন গ্লোমেরুলার বেরিয়ার দিয়ে ও বেরিয়ে আসবে, এই ইউরিন দিয়ে বেরোবে। এই জন্য ইউরিন ডার্ক কালার হয়। কিন্তু এটা হয় না। হয় নাটা কেন? এটা এই প্রোডাকশনটাকে আমাকে বন্ধ করতে হবে, এই অ্যাকুমুলেশনটাকে বন্ধ করতে হবে। কি করে বন্ধ করবো? কি বডি মেকানিজমটা কি? বডি মেকানিজম হচ্ছে গিয়ে এটাকে জলে পরিণত করা। এটা যদি জলে পরিণত করে দিই তাহলে আর হবে না। এই জলে পরিণত কি করবে? জলে পরিণত করবে, ক্যাটালিস করে, ঠিক আছে। কিন্তু ক্যাটালিসের কোথায় থাকে? ক্যাটালিস সব জায়গায় থাকে না। ক্যাটালিস থাকে, ইট ইজ দ্য মার্কার এনজাইম অফ প্যারক্সিজম। প্যারক্সিজমের ভেতরে থাকে, কিন্তু ক্যাটালিস কিন্তু এখানে থাকবে না। প্যারক্সিজমের মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, H2O2 প্রোডাকশন যদি বেশি হয়, তাহলে সেই তাকে ক্লিয়ার করার জন্য ক্যাটালিস, কিন্তু এটাকে ক্লিয়ার ক্যাটালিস করতে পারবে না। এটাকে ক্লিয়ার করবে reduced form of the glutathione. This hydrogen peroxide will be cleared by reduced form of the glutathione.
রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন। এবার গ্লুটাথিয়নে কি কি আছে বলো, এটাও পারবে না নাকি? তুমি বলো কি লেখা আছে কিনা, কি লেখা আছে ওটা তো বলো। রিডিউস গ্লুটাথিয়নে কি কি আছে? তুমি যে পড়ো না আমি জানি, সেই জন্য আমি জিজ্ঞেস করলাম। তুমি যে পড়ো না আমি জানি আমি। হ্যাঁ কি, তাও যদি বলতে পারো তাহলে আমি খুশি হব। বলো। হ্যাঁ গ্লাইসিন আছে, বলো। আর আর ঠিক আছে, বলে দাও, আর একটা বলে দাও। এই তুমি চাঁদা তুলে নাই। গ্লাইসিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড আর সিস্টিন, সেই জন্য এটাকে বলে গামা গ্লুটামিল সিস্টিনিল গ্লাইসিন। গ্লুটামেটটা কিন্তু গামা গ্লুটামেট থাকে, নট গ্লুটামেট। গামা গ্লুটামেট, সিস্টিন, গ্লাইসিন, গামা গ্লুটামিল সিস্টিনিল গ্লাইসিন। এটা না হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলি গামা গ্লুটামিল সিস্টিনিল গ্লাইসিন। দিস ইজ গ্লুটাথিয়ন। দিস ইজ এ ট্রাইপেপটাইড। ট্রাইপেপটাইড মানে তিনটে পেপটাইড বন্ড নয়, আমি আগেও বলেছি ক্লাসে। ট্রাইপেপটাইড মানে তিনটে অ্যামাইনো অ্যাসিড। ট্রাইপেপটাইড মানে কিন্তু তিনটে অ্যামাইনো অ্যাসিড। হ্যাঁ, নোনাপেপটাইড মানে 9টা অ্যামাইনো অ্যাসিড, ডেকাপেপটাইড মানে 10টা অ্যামাইনো অ্যাসিড। কিন্তু ডবল বন্ড পেপটাইড বন্ড একটা কম থাকবে। অ্যামাইনো অ্যাসিড যতটা থাকবে পেপটাইড বন্ড একটা কম থাকবে। সোজাভাবে বায়োকেমিস্ট্রিগুলোকে ভাবো না তোমরা। এটা অক্সিডেশন রিডাকশন অকার সাইমালটেনিয়াসলি, একটা কথা আছে। যখনই অক্সিডেশন হবে তখনই রিডাকশন হবে। কেনা বেচার মতন ব্যাপার। যখনই কেনা হয় তখনই কিন্তু কেউ বেচে, তাই তো? তেমনি অক্সিডেশন এবং রিডাকশন একসঙ্গে ঘটবে, একদম সাইমালটেনিয়াসলি ঘটবে। তাহলে এই যে এটা তো একটা অক্সিজেন, এটা তো রিডাকশন হলো, এটা রিডাকশন হলো, তার মানে এটা অক্সিডেশন হবে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডে রিডাকশন হয়ে জল হয়, তাহলে রিডিউস গ্লুটাথায়নের অক্সিডেশন হবে, দিয়ে কি হবে? অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়ন হবে। অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়ন। জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো একটু, মুখস্থ করে কিছু হবে না। রিডিউস গ্লুটাথায়ন আর অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়ন। এই রিডিউস গ্লুটাথায়নকে আমরা এইভাবে ডিটেক্ট করি, GSH। এই সিস্টিনের এস, সিস্টিনের সালফার, বুঝতে পেরেছ? আর অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়নকে আমরা ইন্ডিকেট করি GSSG। এইটা হচ্ছে অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়ন। তাহলে এইটা দেখো, এটা দুটো মলিকুল লাগবে। GSSG হলো দুটো H2, দুটো, এখানে দুটো মলিকুল অফ ওয়াটার হবে। তাহলে ইকুয়েশনটা ব্যালেন্স হবে। তাহলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড এইভাবে এলিমিনেট হচ্ছে, সেই জন্য হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হচ্ছে না, আরবিসি রাপচার করছে না। হাইড্রোজেন পেরক্সাইডকে জলে পরিণত করার দুটো রাস্তা আছে, ক্যাটালাইজ, কিন্তু এখানে ক্যাটালাইজের কোনো রোল নেই। ক্যাটালাইজ থাকবে পিরক্সিজমে, কিন্তু গ্লুটাথিয়ন পেরক্সাইড একটা প্লাজমাতে থাকবে। এইখানে যে এনজাইম, সেই এনজাইমটার নাম হবে কি এনজাইম? গ্লুটাথিয়ন রিডাকটেজ হবে না, পেরক্সিডেজ। এখানে একটা মেটাল লাগে। কি মেটাল? আমি দেখো কোথা থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি। আমি গোটা বায়োকেমিস্ট্রিটা ধরে আমি পড়াই, আমি একটা চ্যাপ্টার ধরে পড়াই না। হ্যাঁ, এখানে মেটাল কি আছে?
সেলিনিয়াম ইম্পর্ট্যান্ট এনিমি। সিলিনিয়ামকে সেই জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মেটাল বলা হয়, কারণ ইট হেল্পস ইন প্রোডাকশন অফ দ্য রিডিউস গ্লুটাথায়ন। সিলিনিয়াম কন্টেনিং আরো এনজাইম আছে, তার মধ্যে মেইন এনজাইম হচ্ছে গিয়ে গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সাইডেজ। আমি আরো এনজাইমের কথা বলে তোমাদের মাথা ভারী করব না, শুধু একটা এনজাইমের নাম মনে রাখতে হবে, সিলিনিয়াম কন্টেনিং এনজাইম, দ্যাট ইজ গ্লুটাথিয়ন পারঅক্সাইডেজ। তাহলে কি হলো, যদি সবসময় যদি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হতে থাকে আর সবসময় যদি এই রিয়াকশনটা হতেই থাকে, তাহলে কি দাঁড়াবে, জিএসিসটা কমে যাবে। এটাকে কাউন্টার করতে গিয়ে জিএসিসটা কমে যাবে। তাহলে জিএসিসটা যদি না কমে, জিএসিসটাকে আবার রিজেনারেট করতে হবে। রিজেনারেশন মানে অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন মাস্ট বি কনভার্টেড টু রিডিউসড গ্লুটাথায়ন, হতেই হবে। এই রিয়াকশনটা যদি না হয় তাহলে কিন্তু আরবিসি লাইসিস হবে। রিডিউসড গ্লুটাথায়ন যদি প্রোডাকশন যদি কমে যায় বা রিডিউসড গ্লুটাথায়ন যদি তৈরি না হয় ফ্রম অক্সিডাইজড ওয়ান, তাহলে কিন্তু এই রিয়াকশনটা হবে না। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড উইল বি অ্যাকুমুলেটেড, উইল প্রডিউস লাইসিস অফ দ্য আরবিসি। এইবার এই রিয়াকশনটা কি করে হয়, এই রিয়াকশনটার জন্য কি দরকার? এই রিয়াকশনটার জন্য দরকার NADPH, যেটা হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি ইম্পর্টেন্স of the one of the importance of the pentose phosphate pathway is the production of the NADPH. এই NADPH টা হচ্ছে NADP তাহলে NADPH এর কি হচ্ছে, অক্সিডেশন হচ্ছে। NADPH এর NADPH টু NADP অক্সিডেশন, তাই তো? হাইড্রোজেন রিমুভাল অফ দ্য হাইড্রোজেন হচ্ছে, রিমুভাল অফ দ্য হাইড্রোজেন মানে অক্সিডেশন। তাহলে এটার তার মানে রিডাকশন, এটার অক্সিডেশন মানে এটা রিডাকশন। আমি বলেছি একটার অক্সিডেশন হলে আর একটা রিডাকশন হবে। এটা রিডাকশন হচ্ছে যখন, তখন এর এনজাইমটার নাম হচ্ছে গিয়ে গ্লুটাথিয়ন রিডাকটেজ। এর কোএনজাইম হচ্ছে কি FAD। মনে রাখতেও পারো, নাও পারো। যদি কেউ লিখতে পারে FAD, তাহলে জানবো সে ভালো ছেলে। ভালো ছেলেরা লিখবে। তাহলে দেখবে, তাহলে এটা আসছে কোত্থেকে? পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে থেকে। তাহলে জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তো। এর মেন এনজাইম এটা ডিফেক্টিভ। ডিফেক্ট কেন? জিসিএসপিডি ডেফিসিয়েন্সি। জিসিএসপিডি ডেফিসিয়েন্সি হলেই এই পাথওয়েটা ডিফেক্টিভ হবে। এটা যদি ডিফেক্ট হয়, NADPH প্রোডাকশন হবে না। NADPH প্রোডাকশন না হলে পরে অক্সিডাইজড গ্লুটাথায়ন, যেটা সবসময় তৈরি হচ্ছে বাই টু কমব্যাট অক্সিডেটিভ স্ট্রেস অ্যান্ড টু রিমুভ আর টু ক্লিয়ার হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, যেটা সবসময় গ্লুটাথায়নটা অক্সিডাইজ হচ্ছে, সেই অক্সিডাইজ গ্লুটাথায়নকে রিভার্ট ব্যাক টু রিডিউসড ওয়ানে করতে পারবে না। Oxidized glutathione in absence of NADPH, oxidized glutathione cannot be reconverted to reduced form of the glutathione. In absence of NADPH, in defective pentose phosphate pathway, in G6PD deficiency, due to less production of the NADPH, oxidized glutathione cannot be reconverted to reduced glutathione. Okay? If the reduced glutathione production is less, if the glutathione production is absent, what will happen? হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তার কাজটা করতে শুরু করবে, সে তার ফরম্যাট দেখাতে শুরু করবে, সে তার কাজ হচ্ছে গিয়ে লাইসিস করা। সেই জন্য হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। মানে কোন জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে আর ঘটনাটা ঘটছে কোথায়।
এনএডিপিএইচ প্রোডাকশন হচ্ছে না, তার জন্য রিডিউস গ্লুটাথায়ন তৈরি হচ্ছে না, তার জন্য হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে জলে পরিণত করতে পারছে না। হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড উইল বি অ্যাকুমুলেটেড for the structure of the RBC and hemolytic anemia. This is the picture. This is the picture, and that is what happening in the defects in the pentose phosphate pathway, and that is the one of the most important significance of the pathway. That is to maintain integrity of the RBC membrane by reduced glutathione. তাহলে এই যে এই রিয়াকশনটা তুমি যদি জানো এবং এটা যদি বুঝতে পারো, তাহলে তোমার এই অ্যান্সারটা করাটা সুবিধা। এইটা হচ্ছে গিয়ে পিওর বায়োকেমিস্ট্রি, ঠিক আছে, কিন্তু এর ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে গিয়ে ক্লিনিক্যাল এফেক্ট। ক্লিনিক্যাল এফেক্টে তোমার সেই ম্যানিফেস্টেশনটা হচ্ছে। এটা যে মলিকুলার বেসিস অফ দ্য ডিজিজ, এই জন্য বলা হয় বায়োকেমিস্ট্রিকে। বায়োকেমিস্ট্রি ইজ নাথিং বাট মলিকুলার বেসিস অফ দ্য ডিজিজ। ইফ ইউ নো দ্য মলিকুলার বেসিস, ইউ নো দ্য ডিজিজ. If you know the disease, you can treat the disease. তাহলে এটা তোমাকে জানতে হবে, এই পাথওয়েটা, এই রিঅ্যাকশনগুলো যেটা আমি দেখালাম। অক্সিজেন হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডকে হচ্ছে জলে পরিণত হয়েছে, এতদিন পর্যন্ত জিনিসটা যদি ক্লিয়ার না হয় আমার কিছু করার নেই। আর এই পাথওয়েটা কিন্তু তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। এটা না ক্লিয়ার করলে তুমি অ্যান্সারটা দিতে পারবে না। তাহলে অ্যান্সারটা কিরকম করে দেবে? অ্যান্সারটা দেবে ফ্লো চ্যাটে। ফ্লো চ্যাটে অ্যান্সারটা হবে। এই 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 পাথওয়েটাকে ধরে এই যে রিঅ্যাকশনগুলো দেখলাম, তুমি ডেফিসিয়েন্সি হবেটা কেন? হবেটা কেন? হওয়ার কথা তো নয়। হবে কখন? যখন মিউটেশন হবে, জিনের মিউটেশন হবে। ওর তো একটা জিন আছে, ওটা একটা প্রোটিন, এনজাইম ইজ প্রোটিন। প্রোটিনের তাহলে একটা বাবা আছে, সেই বাবাটা হচ্ছে জিন। তাহলে ওই জিনের মিউটেশন যদি হয়, তাহলে ডিসিজ ডেফিসিয়েন্সি হবে। কই গো? মিউটেশন অফ গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, নামটা তোমরা আমি লিখছি না পুরো, এটা অন্তত তোমাদেরকে আশা করি নামটা পুরো লিখতে হবে না। G6PD8 জিনের মিউটেশন, এটা হচ্ছে আসল কারণ ডেফিসিয়েন্সি। মিউটেশন হয় পার্টিকুলারলি এশিয়ান আফ্রিকান পপুলেশনে, ব্ল্যাক পপুলেশনে বেশি হয়, আফ্রিকান আমেরিকান পপুলেশনে বেশি হয়। প্রায় 300 রকমের মিউটেশন আছে, আমি সেসব যাচ্ছি না, আমি কত রকমের মিউটেশন আছে। এফেক্টটা কি? এফেক্টটা হতে পারে মেবি দ্য নেচার অফ দ্য মিউটেশন। এফেক্ট ইজ দ্য G6PD8 অ্যাক্টিভিটিটা কমে যাবে। সবসময় যে জিনের মিউটেশন হলে সেই প্রোটিনের বা সেই এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি কমে যায় তার কোনো মানে নেই, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিউটেশন কমে যায়। মিউটেশনের জন্য দুরকম বলে, লস অফ ফাংশন মিউটেশন, গেন অফ ফাংশন মিউটেশন। লস অফ ফাংশন মিউটেশন এখানে মানে ফাংশনটা লস হচ্ছে, ফাংশনটা ওভার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে না, অ্যাক্টিভিটিটা কমে গেল। এর পরের ফ্লোচার্টটা কি হবে? G6PD8 অ্যাক্টিভিটি মানে লেস NADPH, এটা তো ঠিক। G6PD8 is the source of the NADPH। তাহলে এটা লেস হলো, এটা লেস হওয়া মানে reduced production or less production of reduced glutathione। ঠিক আছে,
রিডিউস গ্লুটাথায়ন যদি প্রোডাকশন না হয় তাহলে কি হবে? লেস ক্লিয়ারেন্স অফ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। আগে আমি দেখালাম কি করে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড এলিমিনেট হচ্ছে, বাই রিডিউস গ্লুটাথায়ন। রিডিউস গ্লুটাথায়ন কমে যাওয়া মানে লেস ক্লিয়ারেন্স অফ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড। লেস ক্লিয়ারেন্স অফ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড মানে হচ্ছে মোর অ্যাকুমুলেশন। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড মোর অ্যাকুমুলেশন, তার মানে মোর অ্যাকুমুলেশন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড মানে রাপচার অফ দ্য আরবিসি, যাকে আমরা বলি এক কথায় হিমোলিসিস। লাইসিস মানে রাপচার। তার রাপচার অফ দ্য আরবিসি, হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসবে, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তৈরি হবে। হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া তৈরি হবে। হিমোগ্লোবিন কোথায় যাবে? ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সেটার নাম কি? হিমোগ্লোবিন ইউরিয়া। তার মানে ডার্ক কালার ইউরিন হবে। এইভাবে বায়োকেমিস্ট্রি পড়তে হবে, এইভাবে বায়োকেমিস্ট্রি জানতে হবে। ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেশন না থাকলে হবে না। তাহলে এই ফ্লোচার্টটা যদি তুমি লিখে দিতে পারো এবং তার সঙ্গে যদি ওই রিয়াকশনগুলো লিখে দিতে পারো, তোমার আনসার তো কমপ্লিট হয়ে গেল। আর ডেসক্রিপশন করার কোনো দরকার নেই, এত লেখালেখি করার তো দরকার নেই বেশি। আমরা বেশি লেখা আমরা করিও না। শখে দেবে, চার্টে দেবে, ফ্লো চার্টে দেবে, ডায়াগ্রাম করে দেবে, সেটা কিন্তু অ্যাট্রাকটিভ হবে, সেটা পড়বে এক্সামিনার। আর যদি ঠিকঠাক লেখো তুমি, মার্কসটা তুমি ক্যারি করবে। তাহলে এক্সপ্লেন, জাস্টিফাই কি করে করছি আমি? স্পিডিজ অ্যাক্টিভিটি কমে গেছে, এনএডিপি চলে, প্রোডাকশন কমে গেছে, এনএডিপি এর জন্য রিডিউস গ্লুটাথায়নের প্রোডাকশনও কমে গেছে, ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য হাইড্রোজেন পেরক্সাইড হচ্ছে না ঠিক মতো, জমে যাচ্ছে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হচ্ছে। ওকে, এবার ডিসিজ স্পিডিজ অ্যাক্টিভিটি লো থাকলেও যে এনএডিপি তৈরি হচ্ছে, সেই এনএডিপি যদি তৈরি হয় তাহলেও কিন্তু হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া চট করে হবে না। লো ডিসিজ স্পিডিজ আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, লো ডিসিজ স্পিডিজ অ্যাক্টিভিটি নিয়ে সে ঘুরে বেড়াতেই পারে, সে বাঁচতেই পারে। তাকে যদি আমি বাঁচার সুযোগ দিই, কিরকম বাঁচার সুযোগ? তাকে যদি আমি অক্সিডেন্টস ড্রাগ যদি আমি না দিই, যেমন প্রাইমাকুইন, যেমন সালফোনামাইডস, যেমন নাইট্রোফুরান্টোয়েন, এ লিস্ট অফ লং লিস্ট অফ দ্য ড্রাগস you will encounter in pharmacology. আরো অনেক ড্রাগস আছে, তার মধ্যে সালফোনামাইডস, নাইট্রোফুরান্টোয়েন, প্রাইমাকুইন, এইটা হচ্ছে কি ড্রাগস। এই ড্রাগসগুলো যদি আমি না দিই, হবে না হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। তার ডিসিজ স্পিডিজ লো থাকলেও হবে না। তার কারণ লো মানে কি অ্যাবসেন্ট তো নয়, লো মানে অ্যাবসেন্ট নয়। তাই যেটুকু এনএডিপি তৈরি হচ্ছে, that NADP is sufficient to clear hydrogen peroxide. কিন্তু আমি যদি ওর অক্সিডেটিভ স্ট্রেসটা বাড়িয়ে দিই, হাইড্রোজেন পেরক্সাইডের প্রোডাকশন যদি কোনো কারণে বেড়ে যায়, নর্মাল যতটুকু হাইড্রোজেন পেরক্সাইড তৈরি হওয়ার কথা
তার থেকে বেশি হাইড্রোজেন পারক্সাইড তৈরি হয় যদি, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? নর্মাল হাইড্রোজেন আয়ন প্রোডাকশন when it is increased by oxidant drugs or by foods. Oxidant drugs বলেছি আমি, primaquine. Primaquine is the oxidant drug, pro-oxidant drugs. তাহলে primaquine যদি দিই তাহলে কিন্তু হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। তাদের হবে, নর্মাল ডিসিজ যাদের আছে তাদের হবে না, কারণ নর্মাল ডিসিজ অ্যাক্টিভিটি যাদের আছে তাদের হবে না, কিন্তু যাদের নন ডিসিজ অ্যাক্টিভিটি লো তাদেরই শুধু হবে প্রাইমাকুইন দিলে পরে হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। ওই জন্য প্রিকশনটা নিতে হয় প্রাইমাকুইন দেওয়ার আগে, ডিসিজ ভেবে নেওয়া। কিন্তু তুমি বলতে পারো আর একটা এনজাইম আছে তো, 6-ফসফোগ্লুকোনাইড ডিহাইড্রোজেনেজ মাপি না আমরা, মাপি না। তার কারণ হচ্ছে ডিসিজ অ্যাক্টিভিটি এনজাইম ইজ দ্য কি এনজাইম অফ দ্য পাথওয়ে, রেট লিমিটিং এনজাইম অফ দ্য পাথওয়ে। আর একটা এনজাইম আছে, কিন্তু সেই এনজাইমের থেকে মেন রোল হচ্ছে গিয়ে জিএসপিডিএইচ এর, বিকজ ইট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল এনজাইম, ইট ইজ দ্য কি এনজাইম, ইট ইজ দ্য রেগুলেটরি এনজাইম of the pentose phosphate pathway or hexose monophosphate salt. এবার বাড়িতে গিয়ে পড়বে pentose phosphate pathway এর ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে, আর কি ছিল জানো, কি কোশ্চেন ছিল? গ্যালাক্টোসিমিয়া, গ্যালাক্টোজ মেটাবলিজম তোমরা পড়েছো? গ্যালাক্টোজ থেকে কি হয়? নর্মাল মেটাবলিজম, নর্মাল মেটাবলিজমের জন্য একটা এনজাইম লাগে গ্যালাক্টোকাইনেজ, যেমন গ্লুকোজের জন্য হেক্সোকাইনেজ বা গ্লুকোকাইনেজ। গ্যালাক্টোকাইনেজ বলে একটা এনজাইম থাকে, দিয়ে সেখানে গ্যাল 1 ফসফেট তৈরি হয়। গ্যাল 1 ফসফেট আবার গ্লুকোজ 1 ফসফেটে কনভার্ট হয়ে যায়। এর জন্য একটা এনজাইম লাগে। এই যে এনজাইমটার নাম হচ্ছে ইউডিপি গ্যালাক্টোসিল, নামটা কিন্তু একটু বড় আছে। এই এনজাইমটা কিন্তু মেন এনজাইম। ইউডিপি গ্লুকোজ গ্যালাক্টোসিল ট্রান্সফারেজ, এটার ডেফিসিয়েন্সিতে হয়, এটা যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তখন হয় গ্যালাক্টোসিমিয়া। ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া, নট শুধু গ্যালাক্টোসিমিয়া বললে একটু ভুল বলবো, ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া, কারণ গ্যালাক্টোসিমিয়া আরো অন্যান্য কারণ হতে পারে। এইখানে ইউডিপি গ্লুকোজ লাগবে, ইউডিপি গ্লুকোজটা ইউডিপি গ্যালাক্টোজে কনভার্ট হবে, মানে যে গ্যালাক্টোজটা এখানে ছিল সেই গ্যালাক্টোজটা এখানে এলো, যে গ্লুকোজটা এখানে ছিল সেই গ্লুকোজটা এখানে এলো। এই এনজাইমটার নাম হচ্ছে গিয়ে ইউডিপি গ্লুকোজ গ্যালাক্টোসিল ট্রান্সফারেজ। ইউডিপি গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজের মধ্যে একটা ট্রান্সফার হচ্ছে, দিয়ে গ্লুকোজ ফসফেট আর ইউডিপি গ্যালাক্টোজ তৈরি হচ্ছে। আবার এখান থেকেও আমি একটা এপিমারেজ, এপিমারেজ কেন বলছি, গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ দুটো হচ্ছে এপিমার।
গ্লুকোজ আর গ্যালাক্টোজ, গ্লুকোজ 1-ফসফেট আর গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেটের মধ্যে ইন্টারকনভার্সনের জন্য এপিমারেজ দরকার হয়। তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়া হয় কেন? যদি এই গ্যালাক্টোজটা কিন্তু বেড়ে যাবে, অ্যাকুমুলেশন অফ দ্য গ্যালাক্টোজ, গ্যালাক্টোসিমিয়াতে গ্যালাক্টোজ বেড়ে যাবে, নর্মালি গ্যালাক্টোজ বাড়বে না, গ্যালাক্টোজ বেড়ে যাবে। কারণ কি, এই পাথওয়েতে এইখানে ও আটকে যাবে, ও হয় এটা বেড়ে যাবে, যদি এখানে যদি আটকে যায় তাহলে এটা দুটি বেড়ে যাবে, এখানে যদি অ্যাবসেন্ট হয় এটাও বাড়বে, এটাও বাড়বে। গ্যালাক্টোকাইনেজ, এই তিনটে এনজাইমের জন্য কিন্তু গ্যালাক্টোসিমিয়া হতে পারে, কিন্তু ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া হয় ইউডিপি গ্লুকোজ গ্যালাক্টোসিল ট্রান্সফারেজ। এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল গ্যালাক্টোসিমিয়া। তার মানে এপিমারেজ যদি এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হয় বা গ্যালাক্টোকাইনেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হয় তাতেও হতে পারে, এটা কিন্তু নন ক্লাসিক্যাল। নন ক্লাসিক্যাল, এর অ্যাবসেন্ট মানে নন ক্লাসিক্যাল, এর অ্যাবসেন্স মানে ক্লাসিক্যাল। এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল, যেটা মেনলি হয়, যেটা প্রাইমারিলি দেখি আমরা, এইটাই। মোর দ্যান 90% হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোসিমিয়া ইজ ডিউ টু ইউডিপি গ্লুকোজ গ্যালাক্টোসিল ট্রান্সফারেজ। হ্যাঁ, যাকে আমরা সংক্ষেপে কেউ কেউ জিএএলটি বলে, জিএএলটি। যদি পুরোটা না বলো তো জিএলটিটা বলবে, ডেফিসিয়েন্সি। গ্যালাক্টোজ অ্যাকুমুলেশন হবে। এবার যদি গ্যালাক্টোজ যদি অ্যাকুমুলেশন হয়, যখন আপনার মানে একটা মেটাবলিজমের নিয়ম হচ্ছে গিয়ে প্রিন্সিপাল রুল অফ দ্য মেটাবলিজম, যদি তাই নর্মাল পাথওয়েতে সে যদি যেতে না পারে তাহলে সে কিন্তু অ্যাবনর্মাল পাথওয়ে অ্যাডপ্ট করবে। একটা মেটাবোলাইট তার এইটা হচ্ছে তার নর্মাল কোর্স, নর্মাল মেটাবলিজম অফ দ্য গ্যালাক্টোজ। ইউডিপি গ্লুকোজ করে তৈরি হয় জানো? গ্লুকোজের থেকে তৈরি হয় কোন পাথওয়েতে তৈরি হয়? ওখানে তৈরি হচ্ছে ইউডিপি গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনেসিস, ওখান থেকে হচ্ছে। হ্যাঁ, আর কি যেটা বলছিলাম এইবার, হ্যাঁ, এই যে এই গ্যালাক্টোজ যদি, এটা কিন্তু অক্সিডেটিভ পাথওয়ে, দিস ইজ দ্য অক্সিডেটিভ পাথওয়ে। এবার এই অক্সিডেটিভ পাথওয়ে যদি না যায় তাহলে একে রিডাকশন হবে। রিডাকশন হয়ে কি হবে? গ্যালাক্টিটল। এবং এই রিডাকশনের জন্য লাগবে NADPH লাগবে এখানে। গ্যালাক্টিটল হবে। এই গ্যালাক্টিটলটা হচ্ছে গিয়ে অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল। এই গ্যালাক্টোজ যখন লেন্সে জমা হয়, এই গ্যালাক্টিটল অ্যাকুমুলেশন ইন লেন্স। তারপরে কি হবে? osmotically imbibes water. গ্যালাক্টোজ যদি লেন্সের মধ্যে জমা হয় তাহলে ও কিন্তু বাইরে থেকে জল টানবে। জল টেনে কি হবে? ওর যে নর্মাল যে ট্রান্সপারেন্সি লেন্সের, সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। নর্মাল ট্রান্সপারেন্সি অফ দ্য উইল বি লস্ট। Opacity of the lens. এটাই হচ্ছে কি ক্যাটারাক্ট।
এই পাথওয়ে আসতে পারছে না, এই পাথওয়েতে আসতে পারছে না। এই পাথওয়েতে যদি না আসতে পারে তখন এই পাথওয়ে অ্যাক্টিভ হবে। দ্যাট ইজ গ্যালাক্টোজ উইল বি রিডিউস টু গ্যালাক্টিটল, যেটাকে অনেকে ডুলসিটলও বলে, অনেক বই লেখা আছে ডুলসিটল। ডুলসিটল অ্যান্ড গ্যালাক্টিটল একই। ইজ দ্য রিডিউসড প্রোডাক্ট অফ দ্য গ্যালাক্টোজ, reduced product of the galactose. This is different from galactose. Galactose itself is not osmotically active, but galactitol is the osmotically active. It will attract water when it is accumulated in the lens, particularly in the lens. অন্য জায়গায় অ্যাকুমুলেশন লেন্সে যদি জমে, সেখানে যদি জলকে যদি অ্যাট্রাক্ট করে তাহলে কিছু তেমন ক্ষতি নেই অতটা, কিন্তু লেন্সের ওখানে যদি জলকে যদি অ্যাকুমুলেট মানে টেনে নেয় তাহলে লেন্সের এটা নষ্ট হয়ে যাবে, ট্রান্সপারেন্সিটা চলে যাবে, ওপেসিটি ডেভেলপ করবে, দ্যাট ইজ ক্যাটারাক্ট। এই জন্য কোনো একটা পার্সন যদি আসে, অনেক সময় আমাদের এতে 2-3 বছরের বাচ্চা পিডিয়াট্রিক ওয়ার্ডে আসে, ক্যাটারাক্ট নিয়ে আসে, ক্যাটারাক্ট নিয়ে এলো, তাহলে আমরা তখন কী করবো? দেখবো অপথ্যালমাসকে এক্সামিনেশন করে রেটিনা ফেরিনা ঠিক আছে কিনা দেখবো। দেখে রেটিনা ফেরিনা সব ঠিক আছে, আর কোথাও কোনো গন্ডগোল নেই, কর্নিয়া ইজ ওকে, দেয়ার ইজ নো সাইন্স অফ ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি, বাট Benedict's test is positive, but sugar is normal. ডায়াগনস্টিক ক্লু তোমাকে জানতে হবে তো, কি করে ডায়াগনোসিস করবে। পেশেন্ট তো আসবে ক্যাটারাক্ট নিয়ে, ক্যাটারাক্টের একটাই কারণ আছে কি, there are many causes of the cataract, many causes of the cataract. Galactosemia is one of them. Congenital cataract, that means cataract since birth. এই ক্যাটারাক্ট যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ইন বার্থ। কেন? যে মিউটেশনটা হচ্ছে সেই মিউটেশনটা নিয়েই জন্ম করছে, এর মিউটেশন নিয়েই চাইল্ড উইল গেট বার্থ with this mutation. With this mutation, child will be born, and development of the deficiency of the enzyme that leads to the reduction of the galactose, accumulation of the galactose first, and if galactose is accumulated, it will take root on alternative route. Alternative route is the reduction to galactitol. Galactitol will cause cataract in this mechanism. আবার গ্যালাক্টোকাইনেজ যদি অ্যাকুমুলেট হয়, এটাও অ্যাকুমুলেট হতে পারে। গ্যালাক্টোকাইনেজ যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, এই গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট, এই গ্যালাক্টোজ 1-ফসফেট যদি অ্যাকুমুলেট হয়, এটা কিন্তু হেপাটিক ডিসফাংশন করবে, পেশেন্টের ওই জন্য জন্ডিসও আসতে পারে, লিভার এনজাইমও বাড়তে পারে। ক্লুটা হচ্ছে গিয়ে কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট এলো, মা কমপ্লেন করবে চোখে হয়তো দেখতে পাচ্ছে না, একটা সাইডে হতে পারে, দুটো সাইডেও হতে পারে, ইউজুয়ালি দুটো সাইডই হবে। দুটো সাইডে হলে পরে দেয়ার উইল বি ডিমনেস অফ ভিশন, পেশেন্ট উইল কমপ্লেন অফ ডিমনেস অফ ভিশন। চোখে কম দেখতে পায়, চোখে কম দেখতে পাওয়ার অনেক কারণ আছে, ব্লাইন্ডনেস হতে পারে, এটা কিন্তু ব্লাইন্ডনেস নয়, ইট ইজ নট দ্য ব্লাইন্ডনেস, ইট ইজ দ্য ক্যাটারাক্ট। ক্যাটারাক্ট ইজ অ্যান্ড ব্লাইন্ডনেস দুটো কিন্তু আলাদা। Cataract is one cause of blindness, but there are many causes of blindness, like vitamin A deficiency is one of them. Anyway, আমি যেটা বলছি কি করে ডায়াগনোস করবে, পেডিয়াট্রিশিয়ানরা কি করে ডায়াগনোস করবে। তুমি তো শুধু বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে তো বাড়ি চলে যাবে না, তোমাকে তো উঠতে হবে। পেডিয়াট্রিক্স ওয়ার্ডে গিয়ে তারা কি করে ডায়াগনোস করে, তারা ডায়াগনোস করে যখন দেখলো, হটিওর একটা কথা আছে, মানে what your mind doesn't know, your eyes cannot see. তুমি যদি জানো, তোমার নলেজ যদি থাকে, তুমি দেখতে পাবে। তোমার ভেতরের নলেজ যদি থাকে, তোমার চোখ কিন্তু দেখতে পাবে। আর ভেতরের নলেজ যদি না থাকে না, তোমার চোখের স্থানে ভেসে বেড়ালেও দেখতে পাবে না। নলেজ অ্যাকোয়ার করাটা ওই জন্য দরকার। চোখের স্থানে ভেসে বেড়াবে, দেখতে তুমি বুঝতে পারবে না, তুমি বুঝতে পারবে না, তুমি অন্যজনকে পাঠাবে। টেস্ট নেগেটিভ হয়, ইট ইজ নট গ্যালাক্টোসেমিয়া।
Benedict is positive, blood glucose is normal, and cataract. There are three signs. Positive Benedict test due to galactose because it is reducing sugar. Blood glucose is within normal limit, and blood glucose metabolism কোনো গন্ডগোল নেই. This is not the metabolic disorder of the glucose. So glucose will be normal. And there is cataract since birth. These are the three cardinal signs to diagnose galactosemia. Patient যদি ডায়াবেটিস হয়, পেশেন্ট ডায়াবেটিস হলেও ডায়াবেটিক ক্যাটারাক্ট হতে পারে। পেশেন্ট ডায়াবেটিস তাহলে ডায়াবেটিক ক্যাটারাক্ট আর গ্যালাক্টোসিল ক্যাটারাক্ট, তুমি গ্যালাক্টোসিমের জন্য ক্যাটারাক্ট হচ্ছে না ডায়াবেটিসের জন্য ক্যাটারাক্ট হচ্ছে, তখন তুমি বুঝবে কি করে? তখন তোমাকে এনজাইম অ্যাসে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাসে দ্য এনজাইম। হুইচ এনজাইম? এই এনজাইম অ্যাসে করা যায় যেটা বললাম, ইউডিপি মানে গ্যালাক্টোসিল ট্রান্সফারেজ। দিস এনজাইম উইল হ্যাভ টু অ্যাসে। এটাই কনফার্মেটিভ ডায়াগনোসিস। তুমি ওটা ডায়াগনোসিস করতে গেলে তোমাকে এই এনজাইমটা তোমাকে মাপতেই হবে আলটিমেটলি। ইফ ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম ডায়াগনোসিস, তুমি সাসপেক্ট করবে। তিনটে সাইন যদি থাকে তুমি সাসপেক্ট করবে যে এটা ডায়াবেটিস, গ্যালাক্টোসিমি হওয়ার চান্স আছে। বাট ইউ হ্যাভ টু কনফার্ম বাই দ্য অ্যাসে অফ এনজাইম। দিস এনজাইম যে কোনো এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, গ্যালাক্টোকাইনেজও হতে পারে, হতে পারবে না। তোমার মেটাবলিক পাথ ওটা জানতে হবে, তার জন্য কি হচ্ছে এবং কেন অন্যদিকে যাচ্ছে। একটা যে কোনো মেটাবলিজম পাথওয়ের একটা নিয়ম হচ্ছে কি, যদি নর্মাল পাথওয়ে না যায়, ইফ এ মেটাবলাইট ডাজ নট এন্টার ইন দ্য নর্মাল পাথওয়ে, it will enter into the alternative route. It must enter into the alternative route. That is the fundamental rule of the metabolism. And that fundamental, that alternative route is the reduction. তাহলে গ্যালাক্টোসিমিয়া যদি আসে, গ্যালাক্টোজ ইজ ভেরি নেসেসারি ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেন। ব্রেন সেলের মেমব্রেনে প্রচুর ফসফোলিপিড থাকে, যে ফসফোলিপিডের মানে গ্লাইকোলিপিড, যে গ্লাইকোলিপিডের সুগারটা হচ্ছে গিয়ে গ্যালাক্টোজ। বুঝেছ? যদি গ্যালাক্টোজ যদি না থাকে তাহলে কিন্তু ব্রেন সেলের ডেভেলপমেন্ট হবে না। গ্যালাক্টোজ ইজ নেসেসারি ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ব্রেন সেল, কারণ ব্রেন সেলের যে মেমব্রেন আছে, সেই মেমব্রেনে যে ফসফোলিপিড আছে, that phospholipid contains galactose. Many phospholipids of the brain cell contains galactose. Galactosemia বেশিরভাগই congenital, কিন্তু ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স দুরকম হতে পারে। এটা কনজেনিটালও হতে পারে, আবার অ্যাকোয়ার্ডও হতে পারে। গ্যালাক্টোসেমিয়া কখনো অ্যাকোয়ার্ড হয় না। যখন দেখবে মেডিসিনে যখন পড়বে দুরকম ডিসঅর্ডার, একটা কনজেনিটাল, একটা অ্যাকোয়ার্ড। কনজেনিটাল মানে যেগুলো নিয়ে জন্মায় আমরা, আর অ্যাকোয়ার্ড মানে যেগুলো পরে ডেভেলপ করে। কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার আর প্রেজেন্ট সিন্স বার্থ, and acquired disorders develop after birth. It is a congenital disorder, galactosemia. Lactose intolerance mostly is the acquired. It may also be congenital disorder, lactose intolerance, যেটা খুব কমন পিপল সাফার করে। মিল্ক হজম করতে পারে না, মিল্ক প্রোডাক্টস হজম করতে পারে না, ডায়রিয়া হয়, ব্লোটিং হয়, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন হয় আফটার ইনজেকশন অফ দ্য মিল্ক। Highly suspicious of lactose intolerance because of the deficiency of the enzyme lactase. Lactase কোথায় থাকে? ল্যাকটেজটা থাকে কোথায়? ইন্টেস্টিনাল ব্রাস বর্ডার এপিথেলিয়ামে থাকে, ইন্টেস্টিনাল সেলে থাকে, এপিক্যাল সেলে থাকে, ওখানে ল্যাকটেজ থাকে। ওখানে দরকার। ল্যাকটেজটা কি করে? ল্যাকটেজ কি করবে? নর্মালি কি করে ল্যাকটেজ? ল্যাকটোজটাকে ভেঙে গ্লুকোজ এন্ড গ্যালাক্টোজে কনভার্ট করে। দ্যাট ইজ নেসেসারি ফর অ্যাবজর্পশন। ল্যাকটোজ উইল নট বি অ্যাবজর্ব থ্রু ইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াম। ল্যাকটোজ কিন্তু অ্যাবজর্ব হবে না।
তাহলে ল্যাকটোজ জমে যাবে, ল্যাকটোজ জমে গেলে তখন সেটাও অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল। ওয়াটার অ্যাকুমুলেশন হওয়ার জন্য দেয়ার উইল বি ডিস্টেনশন অফ দ্য অ্যাবডোমেন, ব্লোটিং, ডায়রিয়া, ব্লোটিং, ডায়রিয়া, অ্যাবডোমিনাল ডিস্টেনশন, এগুলো হবে। হবে কখন? যে সমস্ত প্রোডাক্টে ল্যাকটোজ আছে সেই সমস্ত প্রোডাক্ট খেলে পড়ে, যেমন দুধে আছে, ডেয়ারি প্রোডাক্টে আছে, চকলেট খেলেও হতে পারে, ছানা খেলেও হতে পারে, দই খেলেও হতে পারে, সবগুলোতেই ল্যাকটোজ আছে। মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্টস শুড বি অ্যাভয়েডেড ইন ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স। গ্যালাক্টোসিমিয়া ট্রিটমেন্ট কি? very difficult to treat. Treatment is the galactose free diet, and galactose free diet খুঁজতে গেলে খুব মুশকিল আছে অনেক ডায়েটই গ্যালাক্টোজ নেই। গ্যালাক্টোজ ফ্রি ডায়েট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ galactosemia, and avoidance of the milk and milk product is the treatment of lactose intolerance. কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের ডিসঅর্ডার অনেকগুলো আছে। যদি বলা হয় কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ডিসঅর্ডার, একটা ডিসঅর্ডারের নাম বলো, নেম ওয়ান ডিসঅর্ডার অফ দ্য কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম। আমি বারবার বলেছি এক কথা, ইউ মাস্ট মেনশন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কারণ এটা এত ফ্রিকোয়েন্সি, এত ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ, এত তার প্রিভ্যালেন্স এবং এত তার ইনসিডেন্স, সেগুলো এই রোগের ইনসিডেন্সকে অনেক ছাপিয়ে গেছে। ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বলো, ফ্রুক্টোজ ইনটলারেন্স বলো, গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ বলো, গ্যালাক্টোসিমিয়া বলো, পেন্টোসুরিয়া বলো, all are the disorders of the carbohydrate metabolism. But above all, most important, most frequent metabolic disorder of the carbohydrate metabolism, you must mention, না বললে খুব বড় ভুল হয়ে যায়, that is diabetes mellitus. স্ফেনয়েড খুব কঠিন বোন, ওটা আর্টিকুলেটেড স্কালেই পড়তে হয়। স্ফেনয়েড যেটা মেনলি বেস অফ দ্য স্কাল তৈরি করে, আর টেম্পোরাল ফ্রি বোন পড়তে হয়, কানের কাছে যে বোনটা, এক্সটার্নাল অ্যাকোয়াস্টিক নিউক্লিয়াস দেখেছিস তো? স্কাল হ্যাজ এ হোল হয়ে গেছে তো, স্কাল হ্যাজ এ হোল ক্লাস হয়েছে। কোন অ্যাসপেক্ট? frontalis. You are looking the skull from the front, frontalis, norma frontalis, back norma occipitalis, সাইড থেকে দেখছিস নর্মা ল্যাটারালিস, ওপর থেকে দেখছিস নর্মা ভার্টিক্যালিস, আর নিচ থেকে দেখবি নর্মা বেজালিস, মানে ইনফিরিয়ার পার্ট অফ দ্য স্কাল। এই তো আছে কয়েকটা, এগুলো স্কাল যাদের আছে, স্কালটা নিয়ে বইটা খুলে বসে বসে পড়বি, হয়ে যাবে। ম্যান্ডিবল নিয়ে দু চার কথা। ম্যান্ডিবলটা কারো নেই, কেউ আনিস নি ম্যান্ডিবল? দিস ইজ ম্যান্ডিবল। কিরকম দেখতে, কেমন? হর্সু শেপেড, ইউসেপেডও বলতে পারিস। হর্সু শেপেড এই পার্টটা হয় বডি, আর এই দুটো কি বলে? রেমাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, বডি আর রেমাস। যখন একটা নিউবর্ন বেবি, তার ম্যান্ডিবল কেমন? একটা নিউবর্ন বেবির ম্যান্ডিবল যখন তৈরি হয়, ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যান্ডিবল কে তৈরি করে? ম্যান্ডিবল কে তৈরি করে? তোদের আর্চ হয়নি, তোরা বলতে পারবি না। আর্চ হয়েছে? ফার্স্ট ফ্যারেঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপমেন্ট হয়নি। মনে রাখতে হবে ফার্স্ট আর্চ ডেরিভেটিভস, এইটুকু মনে রাখ, যাকে বলা হয় মেকেলস কার্টিলেজ। সেই কার্টিলেজটা হচ্ছে মেকেলস কার্টিলেজ, দ্যাট ফর্মস দ্য ম্যান্ডিবল। পুরো পার্ট, ম্যান্ডিবুলার বডি, রেমাস, all parts are derived from the Meckel's cartilage, that is first pharyngeal cartilage, মানে ফার্স্ট pharyngeal arch derivatives। pharyngeal arch মানে যখন pharyngeal arch দেখানো হবে, একটোডাম, এন্ডোডাম, মেসোডাম তিনটেই থাকে।
তার তিনটে আবার বিভিন্ন ডেরিভেটিভস হয়। তার কার্টিলেজ ডেরিভেটিভস, ফার্স্ট কস্ট যে কার্টিলেজ, ফার্স্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ, কস্টাল নয়, ফার্স্ট ফ্যারিঞ্জিয়াল কার্টিলেজ, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মেকেলস কার্টিলেজ। এই যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা এই যে আমাদের এখানে হাত দিলে, এটাকে আমরা কি বলি? চিন বলি, অনেক সময় মেন্টি বলা হয়, মেন্টি। এই যে আমাদের পেলভিস সামনে কি হয়, ইন ফ্রন্ট অফ দুটো পেলভিক বোন যখন হয়, হিপ বোন, সিম্ফাইসিস পিউবিস, এটাকেও বলা হয় ওই নামে, যেহেতু মিডলাইনে থাকে, সিম্ফাইসিস মেন্টি। এই দুটো হাব ফিউজ করে, মানে এক একটা হাবকে তুই আলাদা করে পড়তে পারিস। এক একটা হাব যদি দেখিস তাহলে দেখবি এল সেপেড, এল সেপেড। One half of the mandible is more or less L shaped. L এর এই যে ভার্টিক্যাল পার্টটা হচ্ছে রেমাস, কি যে কোনোটাই তো কালি নেই দেখছি, আর এটা কি বডি, একটা হাফ। এগুলো কি? গাম। এই ড্রায়েড বনে গাম বলে লাভ নেই, সকেট। খুব ভালো কথা বলতে হলে সকেট, সকেট ফর দ্য টিথ। ডেন্টাল ফর্মুলা আছে ইনসাইজার, ক্যানাইন, প্রিমোলার, মোলার। খুব সামনে একটা দেখতে পাচ্ছিস, এই ফোরামেনটার নাম কি? মেন্টাল foramen. Mental. It is not the mandibular foramen. It is present in the mandible, body of the mandible. কিন্তু ফোরামেনটা আছে কোথায়, কোন দিকে? আউটার সারফেস। আমার এই দিকটা কি হবে? ইনার সারফেস, মানে এই সারফেসটা ইনার সারফেস। ওই জন্য বোনসটা আনতে হয়। বোনস ডেমনস্ট্রেশন, বোনস ছাড়া, উইদাউট ডেমনস্ট্রেশন, মানে উইদাউট বোনস demonstration is impossible. খুব important bones. Only movable bone in the skull. আর কোন বোনস তুই মুভ করে দেখা, কোন বোনস, ফ্রন্টাল বল, প্যারাইটাল বল, অক্সিপিটাল বল, মুভ করে দেখা। Only movable bone in the skull. আর কোন movable bone নেই। And it is the largest and it is the strongest bone of the skull. একটাই আর্টিকুলেশন আছে, কোথায় বল? Only one articulation is there. Only one articulation is there. হ্যাঁ, কোন বোনের সঙ্গে? টেম্পোরাল ম্যান্ডিবুলার ফসা। যখন টেম্পোরাল পড়ানো হবে তখন তোমাকে ম্যান্ডিবুলার ফসা দেখানো হবে। তুমি এখনো দেখতে পারো একটা ফসা টাইপ। তাহলে ফসাতে কে গিয়ে আটকাচ্ছে? রেমাসের কোন পার্ট বল? হেড। এটাকে বলা হয় হেড অফ দ্য ম্যান্ডিবল। ঠিক তারপরেই আছে নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল। যদি বলে যে শো মি দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল, কিচ্ছু বলবে না, তোকে ম্যান্ডিবলটা তুলে বলবে এর নেক দেখাও। তাহলে এই যে হেড, কন্ডাইল, তার একদম জাস্ট বিলো দ্য হেড একটা কনস্ট্রিক্টেড পার্ট, দিস ইজ দ্য নেক অফ দ্য ম্যান্ডিবল। তাহলে হেডও আছে, নেক আছে, এরা দুজনে মিলে তৈরি করে কন্ডাইলার প্রসেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল। কিন্তু এটা পার্ট অফ রেমাস, কন্ডাইলার প্রসেস পার্ট অফ রেমাস। তাহলে তুই যদি এমনি যাস, সেই বোনটাকে দেখিস, বারবার দেখতে থাকিস, তাহলে বোনটাকে কি দেখবি? যে একটা বডি থাকবে, বডি আর দুটো রেমাস। বডি কি না, আপার বর্ডার, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যালভিওলার বর্ডার, and there is presence the socket for the teeth, socket of the teeth. যখন বাচ্চা জন্মায়, বাচ্চার তো দাঁত থাকে না, তাহলে তখন ম্যান্ডিবলের যেরকম গঠন, দ্য স্ট্রাকচার ম্যান্ডিবল, নিশ্চয়ই অ্যাডাল্টের ম্যান্ডিবল একই হবে না, অনেক ডিফারেন্ট হবে। দাঁত যত উঠতে থাকবে, কারণ কি, টু অ্যাকোমোডেট দ্য
স্পেস ফর দ্য টিথ, তাহলে ম্যান্ডিবলটাকেও স্পেস দিতে হবে। ম্যান্ডিবল আস্তে আস্তে এখন দেখতে পাচ্ছিস কোথায়, জাস্ট মিডল অফ দ্য লোয়ার বর্ডার অ্যান্ড আপার বর্ডার, জাস্ট অ্যাট দ্য মিডল। কিন্তু এটা যখন দাঁত থাকে না, এটা থাকবে কোথায়, এটা ক্লোজ টু দ্য লোয়ার বর্ডার থাকে। আবার যখন দাঁত পড়ে যায়, দাঁত আস্তে আস্তে উঠে, এটা মনে রাখতে হবে। ইন ওল্ড এজ মেন্টাল ফোরামেন ইটস প্রেজেন্স ক্লোজ প্রক্সিমিটি অফ দ্য আপার বর্ডার। গ্রো না, এগুলো তো আস্তে আস্তে অ্যাবজর্ব হবে, মেন্টাল ফোরামেনটা উপরে উঠে আসবে। এইটা দেখে বুঝতে পারবি না এটা অ্যাডাল্ট নাই, জাস্ট মিডল আছে। আর থাকবে কোথায় না, ঠিক দুটো প্রিমোলারের মাঝে, ইন বিটুইন দ্য টু প্রিমোলার্স। এর পজিশনটা যদি জিজ্ঞেস করে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল পজিশন অফ দ্য মেন্টাল ফোরামেন ইন দ্য ম্যান্ডিবল, বলতে হবে ইন জাস্ট বিটুইন দ্য টু মোলার্স and it is the midline between the upper border and lower border. এই lower border টাকে কি বলে, lower border of the mandible, base of the mandible. এই যে আমরা এত খাবার খাই সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি, রাত অবধি, ঘুমোতে যা, বিফোর গোয়িং টু স্লিপ, ডিফারেন্ট ফুডস উই কনজিউম and different food stuff আমরা কি করছি, খাচ্ছি, we are eating, that is masticating. সমস্ত ফুড আমরা ম্যাস্টিকেট করছি। সেই যে ম্যাস্টিকেটিং করছি, কি কি মাসল আমাদের এ করে, শুধু নামগুলো বল, নামগুলো বলেছিলাম, কেউ যদি মনে রাখে বল। ম্যাসেটর এই যে এইখানে, আর মিডিয়াল টেরিগয়েড, হ্যাঁ, ল্যাটারাল টেরিগয়েড আর টেম্পোরালিস। এই চারটে মাসল কোনোদিন ভুলবি না। অল দ্য মাসল ইজ সাপ্লাইড বাই কে, 5 নম্বর নার্ভ, দ্য ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, দ্যাট ইজ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এটা যেন কোনোদিন না ভুল হয়। ম্যান্ডিবল জিজ্ঞেস করলেই, কারণ ম্যান্ডিবল গিভস ইনসারশন অর্থাৎ ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট অল দ্য মাসলস হিয়ার। আমি দেখাবো ছবিতে, অল দ্য মাসলস হিয়ার কোথায়, ইন দ্য ম্যান্ডিবল, মোস্টলি ইন দ্য রামাস। কেন, কারণ এই যে কন্ডাইলার প্রসেস বললাম, হেড, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ম্যান্ডিবুলার ফোর্স অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, তৈরি করবে কি, কি জয়েন্ট তৈরি করবে বল, ভেরি গুড, টিএম জয়েন্ট। তো কোনোটাই লেখা হয় না, কি যে লেখা, আই বস, কোনটাই যে লেখা হয় আমি সেটা বুঝিয়ে যাই না। টিএম জয়েন্ট, একমাত্র জয়েন্ট ইন দ্য স্কাল, একমাত্র মুভেবল জয়েন্টস ইন দ্য স্কাল, টিএম জয়েন্টস। এছাড়া আমরা উই ক্যান নট ওপেন ইউর মাউথ। তাহলে ম্যান্ডিবলের কি কি মুভমেন্ট হয়, এই টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টসের মুভমেন্ট হয়, ডিপ্রেশন, আবার যেই তুলে নিলি এলিভেশন, এলিভেশন অফ দ্য ম্যান্ডিবল, আবার ম্যান্ডিবলটা সামনে থেকে বেরিয়ে আসে, রিট্রাকশন, প্রোট্রাকশন। এই ম্যান্ডিবলের সঙ্গে খুব রিলেটেড একটা গ্ল্যান্ড আছে, কি নাম বলতো, প্যারোটিড গ্ল্যান্ড। এই যে পার্টটা, এই পার্টগুলো সব প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে ইনডেন্টেড হয়ে থাকে, প্যারোটিডের মধ্যে ডুবে থাকে, মানে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা এখানে এসে আটকে থাকে। প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থাকে এই যে ম্যাস্টয়েড প্রসেস, ফিল কর, ম্যাস্টয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, আর এক্সটার্নাল অ্যাকোয়াস্টিক মিয়েটাস, এই কানটা কেটে দে, ধর এটা তো পিনা, আউটার অ্যাসপেক্ট, কেটে দিলে আমরা যে বোনটা পাবো, এই যে এখানে পাবি এক্সটার্নাল অ্যাকোয়াস্টিক মিয়েটাস, আর এটা হচ্ছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস। কি, তাহলে এক্সটার্নাল অ্যাকোয়াস্টিক মিয়েটাস আর ম্যাস্টয়েড প্রসেসের এইখানটা থাকবে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, এই জায়গাটায়। ফলে এই যে দেখতে পাচ্ছিস না ম্যান্ডিবল, এটাকে কি বলে ম্যান্ডিবলের, না বেস তো এইটা, লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল ইজ নোন অ্যাজ দ্য বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, এইটা।
এই গেল, এই চলে গেল, তাহলে এখানে কি তৈরি হলো? তাহলে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল প্রত্যেকের আছে, দেখ অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল, কারণ এটা তো ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস দিয়ে এইদিকে চলে যাচ্ছে, ফরওয়ার্ডস বেন্ড হচ্ছে, তাহলে রেমাস আর বডির মধ্যে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল তৈরি হয়, রেমাস আর বডির মধ্যে। তাহলে একটা রেমাসের যদি বলি হোয়াট আর দ্য পার্টস অফ দ্য রেমাস, একটা রেমাসের পার্ট কি? দুদিকে দুটো রেমাস আছে, রেমাসের পার্ট কি? এইভাবে ধরতে হয়, রেমাসের পার্ট কি? তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে রেমাস। এই থার্ড মোলার থেকে যদি আমি একটা ইমাজিনারি লাইন টানি, থার্ড মোলার, তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েট করবে রেমাস, এটা বডি। ইফ ইউ ড্র এ লাইন ফ্রম দ্য থার্ড মোলার আপ টু দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি, তাহলে it demarcates between the body and ramus। এই জন্য ম্যান্ডিবলটা আনা খুব দরকার ছিল। আর এই ফোরামেনটা কি বললাম? ফোরামেনটা আছে কেন? why is foramen is there? বল, সব সময় ম্যান্ডিবলে যা কিছু নাম বলবি এই ফোরামেনের সঙ্গে রিলেটেড নার্ভ, মেন্টাল নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস। পরে পড়বি মেন্টাল নার্ভ কার নার্ভ, মেন্টাল ভেসেলস, যদি নামটা বলে দিতে পারিস। নাম বলবি কি? মেন্টাল নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস, ফর দ্য প্যাসেজ অফ মেন্টাল নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস। এবার দেখতে পাচ্ছিস যে এইখান থেকে তুই যখন বডি থেকে যাবি, একটা রিজ, এই যে অবলিক লাইন এইভাবে চলে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এই যে সিম্পাইসিস মেন্টি বললাম, এইভাবে কি একটা ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া করে, আর এইদিকে দুটো টিউবারকেল আছে, নাম কি এগুলো? এই ট্রায়াঙ্গেলটার নাম কি? প্রত্যেকের, যদি হাত দিয়ে দেখ ফিল করতে পারবি, প্রত্যেকের একটা ট্রায়াঙ্গুলার প্রমিনেন্স আছে। এটাকে কি বলে বল? প্রোটিউবারেন্স, মেন্টাল প্রোটিউবারেন্স। আর তার দুপাশে দুটো টিউবারকেল থাকবে, মেন্টাল টিউবারকেল। সবার আছে, হ্যাঁ ফিল করা যাবে, ফিল করা যাবে। আরে এইটাই তো দুটো হাব, এইখানেই তো দুটো ফিউশন হয়, ফিউশন অফ টু হাবস অফ দ্য ম্যান্ডিবল এট দ্য মিড লাইন, তাকেই বলবো সিম্পাইসিস মেন্টি। সেটা যখন তুই নিচের দিকে যাবি, ইফ ইউ গো ডাউনওয়ার্ডস, তাহলে এরকম একটা ট্রায়াঙ্গুলার পাবি, সেটাকে বলা হয় মেন্টাল প্রোটিউবারেন্স। এই মেন্টাল টিউবারকেল থেকে তুই একটা লাইন যদি উপরের দিকে উঠে আসিস, সেটা একদম এখানে চলে এলো, এইটাকে কি বলবো? এই বর্ডারটার নাম কি? এটা কার বর্ডার? কোন বর্ডার? অ্যালভিওলার কোথায় হবে? অ্যালভিওলার তো এইখানে বডির বলে দিলাম, রেমাসের আবার অ্যালভিওলার কি? অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। তাহলে দিস ইজ অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, দিস ইজ পোস্টিরিয়ার বর্ডার, দিস ইজ লোয়ার বর্ডার, দিস ইজ আপার বর্ডার, সুপিরিয়ার বর্ডার। তাহলে চারটে বর্ডার হয়ে গেল, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, superior border, posterior border, lateral border, sorry, inferior border. This inferior border continuous with the lower border of the body of the mandible, just angle টা ছাড়িয়ে। তাহলে এই যে lateral surface of the ramus, এটা lateral surface, ভেতরে কি পাবো? আমি মিডিয়ালে যাইনি এখনো, মিডিয়াল সারফেস। প্রসেস কোনগুলো? কন্ডাইলার প্রসেস, কোরোনয়েড প্রসেস, কন্ডাইলার প্রসেস, কোরোনয়েড প্রসেস। এই জায়গাটাই কোন মাসল বলতো? অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট, দেখে কি মানছে? ম্যাসেটার। এখানে ম্যাসেটার হবে, আর কি হবে? অন দ্য ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রামাস অফ দ্য ম্যান্ডিবল gives attachment of masseter muscles। তার আবার তিনটে পার্ট আছে, সে ম্যাসেটার পড়ানোর সময় পড়ানো হবে। মাসল ফর ম্যাস্টিকেশন, এটা নিয়েও একটা শর্ট নোট হয়, মাসল ফর ম্যাস্টিকেশন। এর অরিজিন কিন্তু এখানে না, সব অরিজিন উপর থেকে আসছে। এই যে টেরিগয়েড, ল্যাটারাল টেরিগয়েড, মিডিয়াল টেরিগয়েড, এগুলোও তো এখানে এসে অ্যাটাচমেন্ট হবে, যেটাকে আমরা ইনসারশন বলি, ডিস্টাল অ্যাটাচমেন্ট। মনে হলো? তাহলে এই অবলিক রিজ ধরে, এই অবলিক রিজ ধরে কোন মাসল থাকে?
পড়তে পারবি না, এখন জানতে পারবি, কারণ ফেসের মাসল থাকে। এই যে অ্যাঙ্গেলটাকে নামানো, ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলিওরিস। আবার যদি অ্যাঙ্গেলকে উপরের দিকে দিলে আমরা বিভিন্ন মুখভঙ্গি করিস, এই যে ফেসিয়াল জেস্টার, আমরা বিভিন্ন রকম ভেঙচি কাটি, বিভিন্ন রকম ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে খেলা করার সময় ও এরকম করি না, বিভিন্ন রকম। দিস ইজ কল্ড ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। কারো দুঃখ হলো, হাসি, জাইগোমেটিকাস, শয়তানের হাসি বলে না, অনেক আছে, জাইগোমেটিকাস মেজর মাসল, মেজর মাইনর। ফেস যখন পড়ানো হবে, ফেসে তো শুধু মাসেল, আর সেই মাসেল গুলোর জন্ম কোথা থেকে হবে? এই বোনস থেকেই হবে। এখানে যদি ম্যান্ডিবেল বলি, তাহলে যখন আবার ম্যাক্সিলাতে যাব, তখন কি পড়বো? ডিপ্রেশন নয়, তারা কি করবে? উপরের দিকে লিভেটর, লিভেটর অ্যাঙ্গুলিওরিস। তারপরে এই যে আমাদের এই যে লিপের মাসেল কি বলে বল? এই চোখেরও মাসেল আছে, এই যে চোখ ধর হয়, যদি চোখ ধর, এই যেমন চোখ ধর, চোখে এরকম কনস্ট্রিকশন থাকে, এই মাসেলগুলোর নাম কি? অরবিকুলারিস অকুলি। চোখ রিলেটেড সবকিছু হচ্ছে অকুলি, সেই জন্য অকুলোমোটর নার্ভ সাপ্লাই করে থার্ড নার্ভ। আবার চোখ থেকে উপরের দিকে তোলার নাম আছে, মাসেল আছে, তার নাম হচ্ছে এলপিএস। আবার টার্সাল মাসেল আছে, মুলার মাসেলস আছে, সেগুলো যখন আইবল পড়ানো হবে, অরবিট পড়ানো হবে, সেই অরবিটে টার্সাল প্লেট আছে, টার্সাল মাসেলস। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য, যে চোখের চারপাশে কনস্ট্রিক্টর যে মাসেল, অরবিকুলারিস অকুলি, এই অরবিকুলারিসে মনে রাখতে হবে। তেমনি এই যে যদি আমাদের লিপ হয়, তার মানে মাউথ ক্যাভিটি, ওপেনিং অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি, এখান দিয়ে আমরা খাবারটা খাবো, তাহলে চারপাশে মাসেল থাকবে, তার নাম হচ্ছে অরবিকুলারিস অরিস, অরবিকুলারিস অরিস, মনে থাকবে। এই যে এইরকম ভাবে করলাম, এটা বলতে পারবি কি কোনটা কি দেখাচ্ছি? এটা এই যে হাঁসের পায়ের মতো, গুজ অ্যানসেরিনা বলা হয়, ফিট। যদি হাঁস দেখিস ডাক, তার দেখবি এরকম 5টা এরকম থাকে, কি বলতো এটা? এটা কি দেখাই বলতো? একটা নার্ভের ব্রাঞ্চ ফেসে থাকে। ফেসে কি থাকে? খুব তো বিউটি পার্লারে গিয়ে আমি ফেসিয়াল করব করে লাফাস, তো ফেসিয়াল মানে কি? ইজ রিলেটেড টু দ্য ফেস। তাহলে ফেসে কি থাকবে? ফেসিয়াল মাসেল, ফেসিয়াল ভেইন, ফেসিয়াল আর্টারি, ফেসিয়াল নার্ভ। এই ফেসিয়াল নার্ভটা বেরিয়ে আসে প্যারোটিড গ্ল্যান্ড থেকে, প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের ভেতর থেকে। মানে ওর ডিভিশন গুলো হয়, যে ফেসে যে ডিভিশন গুলো হয়, আরো নার্ভ আছে। ফেসের যে নার্ভ, কি নার্ভ? একদম উপরে যাবে জাইগোম্যাটিক, টেম্পোরাল, আপার বাক্কাল, লোয়ার বাক্কাল, মার্জিনাল ম্যান্ডিবুলার, সার্ভাইকাল। বাক্কালের দুটো হয়, আপার বাক্কাল, লোয়ার বাক্কাল। এটা ফেসের নার্ভ। এটা ম্যান্ডিবল রিলেটেড নয়, যদিও আলাদা করে বলে দিলাম। ম্যান্ডিবল রিলেটেড যদি সাব ম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন ধরিস, ম্যান্ডিবলের পেছনের দিকে যা রিজিয়ন, সেটা হচ্ছে সাব ম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন, সেখানে অনেক মাসেল পাবি। তো নেকের ডিসেকশন শুরু হয়নি, ওটা এরপরে হবে, ট্রাইমেস্টারের পর। সেখানে দেখবি নেকে অজস্র মাসেল, তার মধ্যে একটি ইম্পর্টেন্ট মাসেলস আছে, দ্যাট ইজ সুপারফিশিয়াল টু সুপারফিশিয়াল ফাসা। তার নাম কি? স্কিনের নিচেই থাকে, বল। প্ল্যাটিজমা, তার নামটি মনে রাখতে হবে, প্ল্যাটিজমা। প্ল্যাটি মানে একদম ফ্ল্যাট মাসেল, তারা জুড়ে যায় এসে এই ম্যান্ডিবেলের লোয়ার বর্ডার অর বেসে, প্ল্যাটিজমা ইজ অ্যাটাচড। তারপরে যাবে না তো, তারপর তো ফেস হবে। ফেসে তো ওই মাসেল যাবে, এটা নেকের মাসেল। তাহলে নেকের যে মাসেল, তোদের হয়ে গেছে থিওরিটিক্যাল ক্লাস, ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা হয়েছে, না বললে হবে না, অভিজিৎ স্যার নিয়েছেন। তোরা তো অনেক ফাঁসা পেলি এতক্ষণ পর্যন্ত, বডিতে অসংখ্য ফাঁসা পেয়েছিস। ফাঁসা পাসনি? ফাঁসা ল্যাটা, ফাঁসা স্কার্পা, ফাঁসা ক্রুরিজ, অসংখ্য ফাঁসা। আরো বল, আমি তো কিছু ভুলে গেছি। ফাঁসার নাম বল। ফাঁসা ক্লাভিপেক্টুয়াল ফাঁসাই তো ভালো বলছি, ভালো মনে করছে। ক্লাভিপেক্টুয়াল ফাঁসা, ডেল্টয়েড ফাঁসা, পেক্টোরালিস ফাঁসা, এই ক্লাভিপেক্টুয়াল ফাঁসা। হ্যাঁ, আর থোরাকোলাম্বার ফাঁসা, এই তো ভালোই বেরোচ্ছে, বল। ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিজ, পুলিজ ফাঁসা, পেরিয়েনাল ফাঁসা, ফাঁসাবো ওয়ার্ল্ডেয়ার,
পড়েছিস না? সিপসন ফাসা, এই তো ভালো বলছি, সুপ্রাপুরাল মেমব্রেন, সিপসন ফাসা। তাহলে এখানেও ফাসা থাকে। এই ফাসা, নেকের ফাসার নাম হচ্ছে মোজার মতো একটা স্টকিং লাইক স্ট্রাকচার। নেকে যত স্ট্রাকচার আছে সবাইকে কভার করে রাখে, তাকে বলা হয় ডিপ সার্ভাইকেল ফাসা, ডিপলি সিটেড। ফলে নেকের যে গ্ল্যান্ড গুলো আছে, কি কি গ্ল্যান্ডস আছে, নেক তো বারবার পড়তে হবে না, হেভি ইম্পর্টেন্ট। নেকের কি কি গ্ল্যান্ডস আছে? থাইরয়েড গ্ল্যান্ডস, আর স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস গুলো আছে নেকের, আর থাইরয়েড অ্যালং উইথ প্যারাথাইরয়েড, আর টনসিল। মাউথে যাস না, মাউথের মধ্যে টাং ফাং আছে, যদিও হেড নেকের মধ্যেই আসছে মাউথ, টাং, ফ্যারিংস, ল্যারিংস, প্যালেট, এগুলো পড়তে হবে আলাদা করে, সব পড়তে হবে। তাহলে এই যে বললাম না, এই যে বাবু তুমি ক্লাসে নেই, অন্য কিছু ভাবছো, ঘুম পাচ্ছে না? ডিপ সার্ভাইকাল ফাসার কটা লেয়ার? শুধু লেয়ার গুলো বল, আমি তাদের ডিপোজিশন জানতে চাইছি না, তাদের এক্সটেন্ড জানতে চাইছি না। তাদের ভার্টিক্যাল এক্সটেন্ড হয়, হরাইজন্টাল এক্সটেন্ড হয়, অনেক এক্সটেন্ড হয়। বল, ডিপ সার্ভাইকাল ফাসার কটা মূল লেয়ার বা কটা পার্ট পড়েছিস? তোরা ভুলে যাচ্ছিস। ইনভেস্টিং লেয়ার, ধর আমি একে ইনভেস্ট করব, এর চারপাশে কভারিং করব, তাহলে ইনভেস্টিং। ট্র্যাকিয়ার সামনে আমি একটা লেয়ার দেবো, প্রি ট্র্যাকিয়াল লেয়ার, আর ভার্টিব্রার সামনে একটা ফাসাল লেয়ার, প্রি ভার্টিব্রাল লেয়ার। না মনে পড়ছে না? সেই ডিপ সার্ভাইকাল ফাসার যে ইনভেস্টিং লেয়ার, তার সুপারফিশিয়াল লামিনা, ডিপ লামিনা হয়। সুপারফিশিয়াল লামিনা অ্যাটাচ অ্যালং দ্য লোয়ার বর্ডার অফ দ্য বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল, দ্যাট ইজ বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল। তাহলে হেড নেক এদিকে বসে আছে, বেস এখানে হয়ে গেল। এই অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার অফ দ্য র্যামাস কন্টিনিউ অ্যাজ এ অবলিক রিজ। এই যে অবলিক লাইন না একটা, এই যে এইদিকে দেখিয়েছে অবলিক লাইন, মেন্টাল টিউবারকেল থেকে উঠে আসছে। এখানে কোনো মাসল থাকে এই লাইনে? কি মনে হয়? আচ্ছা, এই যে বাক্সিনেটার বলে একটা মাসল, বাক্সিনেটার মাসল, এই অ্যালং দি লাইন বাক্সিনেটার অ্যাটাচমেন্ট আছে একদম, যদি এত দূর নয়, এইরকম এই জায়গাটাই বাক্সিনেটার, বাক্সিনেটার মাসল, মাসলস অফ দ্য ফেস। পালাতে পারলে মানছি। এইবার আমি তো কি করে দেখাবো, এবার ইনারে আয়। ইনারে আমি তো দেখাতে পারবো না এবার বোনস না থাকলে। ইনারেও দেখতে পাবি একটা ফোরামেন, হ্যাঁ দুদিকেই থাকবে। আমি তো এক একটা হাফ তো বললাম সবই থাকবে, যে বাইল্যাটারালি না ডেভেলপমেন্ট, দুটো হাফ এক জায়গায় এসে ফিউশন হচ্ছে। তাহলে এই যে ফোরামেনটা পাচ্ছিস, এর নাম কি? ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন। ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন, এই ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন এই বোনসের ভেতর দিয়ে একটা ক্যানাল তৈরি করে, তার নাম কি? ম্যান্ডিবুলার ক্যানাল। বাড়িতে গিয়ে আজ তোদের একটা দিয়ে দিলাম, পড়বি গিয়ে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ। আরে বাবা, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ কার ডিভিশন? ট্রাইজেমিনালের একটা ডিভিশন। আর ডিভিশন দুটো কি কি? ম্যাক্সিলারি, অপথ্যালমিক, চোখকে দেবে। এই যে সুপ্রাঅরবিটাল নার্ভ, সুপ্রাট্রক্লিয়ার নার্ভ, ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ, ইনফ্রাট্রক্লিয়ার নার্ভ, এর মধ্যে অসংখ্য নার্ভ আছে। সেগুলো তো সবার ডিভিশন নয়। গোটা ফেসের যদি নার্ভ পড়ে নিস, দ্য সেন্সরি সাপ্লাই অফ দ্য ফেস, তাতে দেখবি শুধুই ট্রাইজেমিনাল নার্ভের ডিভিশন। ম্যাক্সিলারি, যেমন এই যে দাঁত, তুই বলিস না আমার খুব দাঁতে পেন করছে স্যার, বরফ খেতে গেলেই ব্যথা লাগছে, ম্যান্ডিবল, বলতে পারবি কি কি নার্ভ? আমি যদি ধরিয়ে দিই, তারা বলতে পারবি না? মেন্টাল নার্ভ, এক্ষুনি তো বললাম
এখানে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, ম্যান্ডিবুলার নার্ভের আগে এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভে এখানে একটা গ্রুপ থাকে, মাইলোহায়োয়েড গ্রুপ, এবং এই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছিস এই থার্ড মোলার থেকে আসছে এই যে লাইন অন দা ইন্টেরিয়র, এই যে লাইন, দিস ইজ কল্ড মাইলোহায়োয়েড লাইন। তাহলে মাইলোহায়োয়েড লাইন বলছি মানে কোন মাসেল অ্যাটাচড হবে? মাইলোহায়োয়েড মাসেল। নেকে একটা ইম্পর্টেন্ট, এই ম্যান্ডিবেল ছাড়াও ম্যান্ডিবেলের ঠিক নিচে আর একটা বোনস আছে, তার নাম কি রে? ঠিক এইরকম, হ্যাঁ বল বল বল, হায়োয়েড বোন, ঠিক এই রকম। এইরকম বোনসটা থাকে, দুটো কর্ণ থাকে। এই ছাড় না, ও দেখতে হবে না, ও যা পারে করুক, ওরা তুই পড়াতে পারবি, ওরা যদি না পড়তে চাই কেউ, আমি তো এতদিন তোদের ক্লাস হয়ে গেল, এত হেড নিয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে, সম্ভব কারো পক্ষে? আমরা পারলাম? তুই যদি আজকে না এসে এখানে বসতিস ক্লাসে, আমি তোকে হোস্টেল থেকে ধরে আনবো? তুই যদি চলে যেতিস, কেউ কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে লেসার কর্ণ, এটা বডি। এই হায়োয়েড বোন, হায়োয়েড বোন নেকের যত স্ট্রাকচারস আছে, ম্যান্ডিবল বল, হায়োয়েড, আরো অনেক স্ট্রাকচারস, সবগুলোই ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ ডেরিভেটিভস। নেকটা তৈরি হয়েছে ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ ডেভেলপমেন্টের জন্য, নাহলে নেক বলে কিছু থাকতো না। নেক অনেক পরে ডেভেলপমেন্ট, হার্ট ডেভেলপমেন্টের পর নেক ডেভেলপমেন্ট হয়। ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, হার্ট তো অনেক আগে উপরে ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় নেক রিলেটেড এরিয়াতে, তখন নেক বলে কিছু থাকে না। যেই হার্টটা ডিসেন্ড ডাউন করলো, তাহলে একটা ইলংগেটেড নেক তৈরি হলো ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চের জন্য। 6টা আর্চ থাকে। এই যে তোরা এত সব আর্টারি গুলো পড়ছিস না, নেকের আর্টারি, থোরাক্সে যেগুলো দেখলি, থোরাক্সের কি আর্টারি? মেজর আর্টারিয়াল, কি মেজর আর্টারি? তোর বোকা, কারো হয়নি মেজর আর্টারি? আর্চ অফ অ্যাওর্টা, এ সমস্ত কিছু জন্ম দিচ্ছে, মানে অ্যাওর্টা, অ্যাসেন্ডিং অ্যাওর্টা, আর্চ অফ অ্যাওর্টা, ডিসেন্ডিং থোরাসিক অ্যাওর্টা। এই আর্চ অফ অ্যাওর্টা থেকে 3টে ব্রাঞ্চ আছে। বাবু মাস্ক, 3টে ব্রাঞ্চের নাম বলো, দুদিন পরেই পরীক্ষা থোরাক্সের। দাঁড়াও, ওকে জিজ্ঞেস করেছি, বলো দ্য 3 ব্রাঞ্চেস অফ দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা। বারবার আমি বলে দিয়েছি, বারবার। ফ্রম রাইট টু লেফট, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক বললাম, ট্রাঙ্ক না, আর্টারি বলিনি। দেন লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান, and this brachiocephalic trunk give rise to 2 arteries, right common carotid উপরে চলে গেল and right subclavian। কালকে আমি লেকচার ক্লাস নেব the carotid arteries in the neck। তার মানে কে, কোন আর্টারি? নেকে কোন আর্টারি থাকবে? তারপরে কে বাইফার্কেট হলো, কি হবে? এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিজ। আজকে আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি তার 8টা ব্রাঞ্চ, কালকে জিজ্ঞেস করবো এইগুলাকে। This external carotid arteries never supply the brain, কারণ external to the brain, that is external, এইভাবেই ধরা হয়। ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি, ইন্টারনাল টু দ্য ব্রেন, ভেতরে যাচ্ছে। নো ব্রাঞ্চেস ইন দ্য সার্ভাইকাল রিজিয়ন, এটা মনে রেখে দে। নো ব্রাঞ্চেস ফ্রম দ্য ইন্টারনাল ক্যারোটিড ইন দ্য সার্ভাইকাল রিজিয়ন। তোকে বোকা বানানোর জন্য অনেকগুলো ব্রাঞ্চ দিয়ে বলবে যে এইটা কি ইন্টারনাল ক্যারোটিড ব্রাঞ্চ। নো, there is no cervical branch of the internal carotid artery in the neck, মানে সার্ভাইকাল রিজিয়ন মানে তো নেক রিজিয়ন, কোনো ব্রাঞ্চ নেই। কি আছে? অনলি এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারিজ ইন দ্য ক্যারোটিড ট্রায়াঙ্গেল। তুই যদি নেক দেখিস, নেকের কটা ট্রায়াঙ্গেল? এরকম কর, কটা ট্রায়াঙ্গেল? দুটো ট্রায়াঙ্গেল। তুই যদি স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডকে মাঝে রেখে দিস, তাহলে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড হচ্ছে তার ডিভিশন বিটুইন দ্য অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেল এন্ড দ্য পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল। অ্যান্টিরিয়র ট্রায়াঙ্গেলের আবার 4টে পার্ট আছে।
এই যে এইটাকে কি বললি, মেন্টাল ফোরামেন। তো তাহলে ম্যান্ডিবলের নিচেই একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকবে, এদিকে একটা ট্রায়াঙ্গেল, এদিকে একটা ট্রায়াঙ্গেল, তার নাম হচ্ছে সাবমেন্টাল ট্রায়াঙ্গেল। তুই যখন লিমনোডস পড়িস দেখবি, যখন পেশেন্ট আসবে তুই এইগুলো চেপে চেপে অন লিমনোডস থাকে, সাবম্যান্ডিবুলার, সাবমেন্টাল, এগুলো সব লিমনোডস থাকে, প্রি অরিকুলার, পোস্ট অরিকুলার লিমনোডস, ম্যান্ডিবল রিলেটেড। তাহলে ম্যান্ডিবল রিলেটেড একটাই নার্ভ ভালো করে পড়তে হবে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, মানে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। আবার ট্রাইজেমিনাল নার্ভ যদি তুই পুরো পড়ে নিস, তুই ফেসেনো নার্ভ পড়ে নিবি, ফেসেরো নার্ভ পড়ে নিবি, কারণ ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, অপথ্যালমিক, ম্যাক্সিলারি, ম্যান্ডিবুলার, 3 ডিভিশনস অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ও সেন্সরি, এটা রুটটা অনেক বড় রুট, প্রত্যেকটি ক্রেনিয়াল নার্ভের সেন্সরি রুট আর মোটর রুট আছে। মোটর রুটটা কম, মোটর রুট কাকে সাপ্লাই করে? মাসেল ফর ম্যাস্টিকেশন, সব ট্রাইজেমিনাল নার্ভ সাপ্লাই করবে। তুই যদি এই যে এই স্কালটা দেখিস, স্কালের এই সারফেসটাকে কি বলে? সরি, এটা তো টেম্পোরাল বোন। তাহলে টেম্পোরাল বোনের নিচে কোনো কিছু নিচে থাকলে ইনফ্রা, সুপ্রা এন্ড ইনফ্রা টেম্পোরাল ফসা। আবার একদম ভেতরে তুই যদি দেখিস, একদম ভেতরে এই যে ফুটোটা দেখতে পাচ্ছিস, এই যে ফুটোটা, এই ফুটো দিয়ে একটা ভেতরে ফসাতে ঢোকা যায়, টেরিগো প্যালাটাইন ফসা। টেরিগো প্যালাটাইন ফসা তোরা বইতে দেখতে পাবি, টেরিগো প্যালাটাইন ফসা এন্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। আরেকটা আছে টেম্পোরাল ফসা। টেম্পোরাল ফসা কোন মাসেলসের জন্ম দেয়? টেম্পোরালিস। তাহলে টেম্পোরাল বোন থেকে টেম্পোরালিস মাসেলস, এই মাসেলটাই এখানে নামবে, নেমে এই ম্যান্ডিবলে অ্যাটাচমেন্ট হবে টেম্পোরালিস মাসেলস। তাহলে এই যে ম্যান্ডিবলটা দেখলি, দেখ ওপরে হচ্ছে টিথ দেবে, দ্য টিথ, সকেট ফর দ্য টিথ। তাহলে দেখ লোয়ার জ ইজ ফর্মড বাই দ্য ম্যান্ডিবল। তো যে দুটো জ হয় না, আর এগুলো তো সব জ মাসেল, আমি যেগুলো মাসেল ফর ম্যাস্টিস সব জ মাসেল। তাহলে লোয়ার জ ইজ ফর্মড বাই দ্য ম্যান্ডিবল, আপার জ ইজ ফর্মড বাই দ্য ম্যাক্সিলা। আপার জ ইজ ফর্মড বাই দ্য ম্যাক্সিলা। এই যে দুটো ম্যাক্সিলা, এইদিকে এইদিকে দুটো ম্যাক্সিলা থাকে, এই দুটো ম্যাক্সিলা আপার জ তৈরি করে। সেখানেও দাঁত আছে, একই দাঁত, 2 1 3 3, না 2 1 নয়, 1 2, ক্যানাইন কত না, আগে ইনসার্জার, 2 1, ক্যানাইন একটা, প্রিমোলার 3টে, এই প্রিমোলার কত? দুটো প্রিমোলার, সরি 2 প্রিমোলার এন্ড 3 মোলার্স। 3 মোলার্স শিখিয়েছে, এটা ডেন্টাল ফর্মুলা হলো। এইবার দেখ, তুই বললি স্যার, তার মানে এই ভেতরে এই যে মাইলোহাইড লাইন কার ডিমার্কেশন করলো? মাইলোহাইড লাইন কিসের ডিমার্কেশন করলো? মাউথ এন্ড নেক। মাইলোহাইড লাইনের উপরে যা পাবি সব মাউথ ক্যাভিটি, মাইলোহাইডের নিচে হচ্ছে নেক। এই জন্যে এই মাইলোহাইডের লাইনের উপরে একটা ফসা পাবি, তার নাম কি? সাবলিঙ্গুয়াল ফসা। দ্যাট ইজ সাবলিঙ্গুয়াল সালাইভারি গ্ল্যান্ড ইজ দেয়ার। আর সাব মাইলোহাইড লাইনের নিচে যে ফসা পাবি সেটা হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার ফসা। কি ফসা? সাবম্যান্ডিবুলার ফসা। কে থাকবে? সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। কোন পার্ট? superficial part of the submandibular gland, lateral part of the superficial part of the submandibular gland, deep part এখানে থাকে না, only superficial part of the submandibular gland। তাহলে দেখ মাইলোহাইড, সরি ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন বললাম, ম্যান্ডিবুলার ফোরামেনটা ঠিক এই রকম থাকবে। এখানে একটা বনি স্পিকিউল থাকে, তার নাম কি? এটা কার মতো দেখতে? এই যে কানকে কি বলা হয়? তাহলে লিঙ্গুলা, এইটাকে নাম দেওয়া হয়েছে লিঙ্গুলা। কি নাম?
লিঙ্গুলা। এই লিঙ্গুলা থেকে একটা লিগামেন্ট সোজা চলে গেল, এখানে একটা স্পাইন আছে, স্পাইন অফ স্ফেনয়েড। তার নাম কি? এই লিগামেন্টের নাম স্ফেনয়েড। তাহলে কি বলবি? স্ফেনো। এখানে কোথায় আসছে? ম্যান্ডিবেলে। তাহলে স্ফেনো ম্যান্ডিবুলার লিগামেন্টস। আরেকটা লিগামেন্টস দেখবি, এই হচ্ছে কন্ডাইলয়েড প্রসেস, কোরোনয়েড প্রসেস, এই নামছে দিয়ে বেঁকে গেল, ঠিক আছে? এখানে দাঁত থাকবে। তাহলে এইখানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অফ ম্যান্ডিবেল। এই অ্যাঙ্গেল অফ ম্যান্ডিবেল থেকে একটা লিগামেন্টস চলে গেল, এইখানে একটা প্রসেস থাকে, তার নাম হচ্ছে, খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্টাইলয়েড প্রসেস। স্টাইলয়েড প্রসেস অফ টেম্পোরাল। তোর এখন টেম্পোরাল পড়বি, টেম্পোরালের স্টাইলয়েড প্রসেস দেখতে পাবি। দেখো 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 স্টাইলয়েড প্রসেস। এই দিকটা ভাঙুক, এইটা দেখ। ইট ইজ দ্য স্টাইলয়েড পার্ট। ওই জন্য বলা হয় টেম্পোরাল বোনের কটা পার্ট? স্কোয়ামাস পার্ট, কন্ডাইলার পার্ট, স্টাইলয়েড পার্ট, আরেকটা পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন, মানে এই পার্টটা। তার মানে স্কাল কিছুই পড়ানো হয়নি। এই যে পেট্রাস পার্ট, পুরো ইনার ইয়ার এন্ড মিডল ইয়ার ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার ইন দ্য পেট্রাস পার্ট অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। এই ক্যানেলটার নাম কি রে? এই তো হয়ে গেল। এই ধরো ইন্টারনাল অডিটরি ক্যানাল বা ইন্টারনাল অ্যাকোয়াস্টিক ক্যানাল। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাকোয়াস্টিক মিয়েটাস, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাকোয়াস্টিক ক্যানাল। এই পুরো তুই যদি এই পেট্রাস পার্টটাকে এরকম কেটে দিস, তুই ওখানে সব দেখতে পাবি, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছিস না, এইখান থেকে আসছে ম্যাস্টয়েড প্রসেস অফ দ্য টেম্পোরাল বোন। ম্যাস্টয়েড কার প্রসেস? ম্যাস্টয়েড কার পার্ট? টেম্পোরাল বোনের পার্ট। কিন্তু অক্সিপিটালে সেরকম কিছু পাবি না। তুই পাবি একটা এক্সটার্নাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্স, ক্রেস্ট, নুচাল লাইন, foramen magnum. This is the condyle of the এই occipital condyle কার সঙ্গে আর্টিকুলেট করে রে? এই যে নডিং মুভমেন্টস, অ্যাটলাস, সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটস অফ অ্যাটলাস। ঘুম ভেঙেছে? মানে ঘুমিয়েছে নয়, কেটেছে, ব্যাস। দিস ইজ দ্য কন্ডাইল। তো অ্যাটিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হয়ে গেছে, অ্যাটলাস অ্যাক্সিস। হয়নি। হোয়াই অ্যাটিপিক্যাল? অ্যাটলাস কেন অ্যাটিপিক্যাল? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে, মানে একটাই ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স বল। নো বডি, ভালো বললি। আর শুধু বডি নেই, আর রিং লাইক স্ট্রাকচার হলো। নো স্পাইন, নো বডি। আর কি? ছাড় না, ওরা গান করছে, ওদের আনন্দ হয়েছে, গান করছে। অ্যাটলাস দেখেছিস? অ্যাটলাস দেখিসনি? অ্যাটলাস থেকে অ্যাটলাস ধরবেই, এবারেই থাকবে অ্যাটলাস না? এবারে থাকবে না, এবারে তো থোরাক্স থাকবে, এবারে না, ফার্স্ট এমবিতে থাকবে অ্যাটলাস। অ্যাক্সিসের যে এরকম একটা মুখটি বেরিয়ে থাকে, এই যে এই মুখটি, এরকম একটা মুখ বেরিয়ে থাকে, এইরকম থাকে একটা, এর নাম কি? একটা কথাই বলে দিবি, দিস ইজ দ্য ডেন্স or odontoid process of the axis vertebra, that is second cervical vertebra. What is membrana tectoria? But tectorial membrane.
হ্যাঁ, বই নেই? বইটা আছে। তুমি কোনোদিনই পারবে না, পড়লে তো পারবে। টাঙের মাসেল কি কি রে? এক্সট্রিনজিক, নট ইন্ট্রিনজিক। টাঙে এক্সট্রিনজিক মাসেলস কি কি? কে বলতে পারবে দেখি? অনেকগুলো সোর্স থেকে টাঙে আসে। কিরে টাঙের মাসেল? সব গ্লসাস দিয়ে বল, এবারে বলে দিলাম, সব গ্লসাস। হাইপো নয়, হায়োগ্লসাস। হায়োগ্লসাস, হায়োয়েড বোন থেকে আসছে, হায়োগ্লসাস। আর স্টাইলোগ্লসাস, ফ্রম স্টাইলয়েড প্রসেস টু টাং। আর এই যে জেনিওগ্লসাস যখনই বললি, তখনই ইনার অ্যাসপেক্ট, এই যে মাইলোহাইড লাইন, এখানে দুটো ফসা দেখতে পাচ্ছিস, আর এইখানে দুটো টিউবারকেল থাকবে। সব বনতে পাবি না, হাত দিয়ে দিয়ে বুঝতে হয়। এগুলোকে বলা হয় মেন্টাল স্পাইন অর জিনিয়াল টিউবারকেল। ধর ধর, মেন্টাল স্পাইন অর জিনিয়াল টিউবারকেল, জিনিয়া অর মেন্টাল স্পাইন। তাহলে যদি আমি জিনিয়াল বলি, তাহলে ওখান থেকেই তো জেনিওগ্লসাস যাবে। তাহলে আপার থেকে যাবে জেনিওগ্লসাস, কোথায়? টাঙে চলে গেল। আর লোয়ারে কি অ্যাটাচমেন্ট হবে? হাইওয়েড থেকে জিনিও হাইওয়েড। এই যে হাইওয়েড বসে আছে, হাইওয়েড থেকে উপরের দিকে উঠবে জিনিও হাইওয়েড। কারণ ওকে যেতে হচ্ছে কোথায়? জিনিয়াল টিউবারকেলে, লোয়ার জিনিয়াল টিউবারকেল বা লোয়ার মেন্টাল স্পাইন। আর এই যে ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা বললাম, অন দ্য ইনার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ দ্য ম্যান্ডিবল, এই যে দুটো ফসা এঁকেছি, এই ফসাগুলোতে কে অ্যাটাচমেন্ট হয়? হুইচ মাসেল? আরে নাম তো বলছে ডায়াগ্যাস্ট্রিক, তাহলে কোন মাসেল? ডায়াগ্যাস্ট্রিক মাসেল। অদ্ভুত একটি মাসেল, একটা অ্যান্টিরিয়ার বেলি, সামনের দিকের পেট, আবার একটা পেছনেও পেট থাকে, পোস্টিরিয়ার বেলি। অ্যান্টিরিয়ার বেলি অফ ডায়াগ্যাস্ট্রিক, এখানে অ্যাটাচমেন্ট হবে anterior belly of digastric muscles in the digastric fossa। দেখাতে বলবে যে show me the digastric fossa, অত সব জিজ্ঞেস করবে না। যে ম্যান্ডিবল ধরে বলবি স্যার দিস ইজ রেমাস, দিস ইজ বডি, অত সহজ নয়। এইখান থেকে কত এমসিকিউ হবে তোর কোনো জানা নেই। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাসেটেরিক বর্ডার? ম্যাসেটেরিক বর্ডার কোনটা? বা ম্যাসেটেরিক নচ কোনটা? এই যে না না বাবু, ওটা নয়, এইটা, এই যে নচ, ম্যাসেটেরিক নচ। কেন ম্যাসেটেরিক বলছি? the mesenteric nerve and vessels passes here, এইভাবে আসছে ম্যাসেটারকে সাপ্লাই করতে। ম্যাসেটেরিক নার্ভ কার ব্রাঞ্চ? আমি বললাম ম্যান্ডিবুলারটা পর সব পেয়ে যাবি। ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনে তিনটে ডিভিশন হয়, মানে তার ব্রাঞ্চ হয়। একটা ট্রাঙ্ক থেকে যায়, মানে ট্রাঙ্ক, তারপরে তার দুটো ডিভিশন হয়, অ্যান্টেরিয়র ডিভিশন, পোস্টেরিয়র ডিভিশন। এত যে নার্ভ বললাম, মেন্টাল নার্ভ, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, মাইলোহায়োড নার্ভ। এই ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন দিয়ে কে ঢুকবে বলতো? কে ঢোকে? আইডিয়া করে বলতো, ম্যান্ডিবুলার ফোরামেন দিয়ে কে ঢুকবে? হ্যাঁ, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ তো একটা বড় নার্ভ, তার কোন ব্রাঞ্চ ঢুকবে? ইনফিরিয়র অ্যালভিওলার নার্ভ। কারণ এটা কি, এই এটা কোন নিচে বসে আছে? ম্যান্ডিবুলে লোয়ার জ, তাহলে ইনফিরিয়র, ইনফিরিয়র, তাহলে নিশ্চয়ই সুপিরিয়র অ্যালভিওলার আছে। দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। তো ম্যাক্সিলা পড়ানো হয়নি, তাহলে আমরা যেটা জানবো যে এই ম্যান্ডিবুলার ক্যানাল দিয়ে ইনফিরিয়র নার্ভ গিয়ে তার আবার ডিভিশন হয়, তার একটা ডিভিশন মেন্টাল নার্ভ বেরিয়ে যাচ্ছে। এখানে একটা মাসেল থাকে, তার নাম হচ্ছে মেন্টালিস, ফেসের মাসেল কিন্তু মেন্টালিস মাসেল। খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে, এই নার্ভ রিলেটেড, নার্ভ দিয়েই তোকে কাবু করে দেবে। এইবার দেখ সামনের দিকে বললাম, এই যে তোরা পেয়েছিস অবলিক লাইন, অবলিক লাইন তো এখানে,
তার সামনের দিকে এইখানে থাকে বাক্সিনেটর, আর এখানে থাকবে কোন মাসেল? পেছন দিকে ফ্যারিংসের একটা মাসেল থাকে, তার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেল। তিনটে কনস্ট্রিক্টর মাসেলস হয়, সুপিরিয়র, মিডিল, ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। আচ্ছা, এতক্ষণ ধরে যে স্টাইলয়েড প্রসেস যারা স্টাইলয়েড প্রসেস দেখছিস বা যারা দেখিসনি, স্টাইলয়েড প্রসেসকে আমরা বলি স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস। কেন বলি? এই স্টাইলয়েড অ্যাপারেটাস মানে এখান থেকে তিনটে মাসেল, দুটো লিগামেন্ট। আমি এখনই বলে দিচ্ছি, সব দিন মনে থাকবে, কোনো দিন ভুলবি না। স্টাইলোগ্লসাস টাঙে আসছে, স্টাইলয়েড প্রসেস টু ফ্যারিং, স্টাইলোফ্যারিঞ্জিয়াস, আর স্টাইলয়েড থেকে হাইওয়েড বনে আসছে স্টাইলোহাইওয়েড মাসেল। এই তিনটে মাসেল আর দুটো লিগামেন্ট কি? স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ম্যান্ডিবল থেকে ধার দিয়ে চলে যাচ্ছে ল্যাটারালি, স্টাইলয়েড প্রসেস অফ দি স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। ইট ইজ দ্য থিকেন্ড পোর্শন অফ দ্য ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা। এটা মনে রাখবি, ডিপ সার্ভাইকাল ফাসা থিকেন্ড পোর্শন। এই কি করছিস? গেম খেলছিস? হ্যাঁ, খেল গেম খেল না বাবা, কি আছে, গেম খেলাটাও একটা ব্রেনের অংশ। তাই স্টাইলোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। আর স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট কি? স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট হচ্ছে ফ্রম দা লিঙ্গুলা, দেখ টাঙের মতো দেখতে, তো বোনস তো আনবি না, বোনস আনলে এই লিঙ্গুলাটা দেখতে পেতিস। এই লিঙ্গুলাই দেখ, গার্ডেড বাই বোনি স্পিকিউল, লিঙ্গুলা। এই লিঙ্গুলা থেকে স্পাইন অফ দ্য স্ফেনোইড হচ্ছে স্ফেনোম্যান্ডিবুলার লিগামেন্ট। টেরিগোম্যান্ডিবুলার রাফে, ইট সেপারেটস দ্য বাক্সিনেটর অ্যান্ড সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর। সে এর মাঝে বসে আছে, তার মানে রাফে থেকেও বাক্সিনেটরের জন্ম নেয়। আরে বাবা ধর, এরা বাক্সিনেটর, পেছন দিকে সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, তোরা মিডিলে বসে আছিস রাফে থেকে ওরাও জন্ম নিচ্ছে, এরাও জন্ম নেবে। টেরিগোম্যান্ডিবুলার রাফে সব থার্ড মোলারের। আর থার্ড মোলারের এতে এইখানে একটি নার্ভ থাকে, তার নাম কি? যেটা ট্রাঙ্কে সাপ্লাই করে, লিঙ্গুয়াল নার্ভ। লিঙ্গুয়াল নার্ভ কোথা থেকে আসছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ কার ডিভিশন? জানা নেই। ম্যাক্সিলারি লিঙ্গুয়াল, টাংকে সাপ্লাই করছে লিঙ্গুয়াল নার্ভ। টাং যখন পড়ানো হবে হেভি কঠিন, ম্যান্ডিবেলটা গিয়ে পড়, এখনো অনেক কিছু বলা হলো না। এইখানে বসে থাকবে ওপরের দিকে, ছবিগুলো দেখাবো না আর পরে ম্যান্ডিবেল আর ক্লাসই নেই, ছবিগুলো বই থেকে দেখে নিতে পারবি, সবই পারবি। একটা জিনিস বলে দিচ্ছি আমি, জাস্ট একটা, এই যে নেক আর হেড, ওই ছবি তোল শুধু বসে বসে, নেক এন্ড হেড, এইখানে অন দা মিডিয়াল অ্যাসপেক্ট বা ইনার অ্যাসপেক্ট এখানে একটা ফোবিয়া আছে, তার নাম হচ্ছে টেরিগয়েড ফোবিয়া। এই টেরিগয়েড ফোবিয়া এই জায়গাটায় ল্যাটারাল টেরিগয়েড, মিডিয়াল টেরিগয়েড নিচের দিকে, এইখানে দেখ, হাত দিলেই বুঝতে পারবি কত রাফ পোরশন। এখানে হচ্ছে মিডিয়াল টেরিগয়েড, এই জায়গাটায় টেম্পোরালিস, দাঁড়া, এই জায়গাটায় টেম্পোরালিস, আর এটা তো আমরা আগেই বলে দিলাম ম্যাসেটার। চারটে মাসল এখানেই এই রিলেটেড, এই র্যামাসের রিলেটেডই থাকবে। তোরা চারটে মাসল আজকে পড়ে নিবি, আর ম্যান্ডিবুলার নার্ভটা পড়ে নিবি, আর ম্যান্ডিবুলার পার্টস গুলো দেখে নিবি, যে কোনটাকে বডি বলে, কোনটাকে র্যামাস বলে, ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা কোথায়, এই সাবলিঙ্গুয়াল ফসা, সাবম্যান্ডিবুলার ফসা, মাইলোহাইড লাইন, মাইলোহাইড গ্রুভ, সব পড়ে নিবি। এখানে আছে টিউবারকেল, এখানে আছে ডায়াগ্যাস্ট্রিক ফসা, দেখতেই পাবি, হাত দেখ, হাত দে, ফসা, হ্যাঁ, এই একটা ফসা, এই একটা ফসা, এই একটা ফসা, এরা ক্লোজ টু দা বেস বাট ইনার অ্যাসপেক্ট,